Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected physicians and distinguished guests, Assalamu alaikum. I am Dr. Farhana Kalam, Consultant Gynae Oncology, NICRH. A humble member of OGSB, would like to welcome you all in our today's scientific seminar on an effort towards a cervical cancer-free nation. All of us are aware that how important cervical cancer is in national and international perspective. WHO has declared that cervical cancer can be eliminated totally, but for us, it is a long way to go. So today, we will discuss one of the elements of the WHO 90-70-90 target by the year 2030, that is HPV vaccination. In today's program, there will be two scientific presentations. One is by the prominent gynae oncologist of our country and another one from Insemta Pharmaceuticals. Then the program is followed by launching session and award giving ceremony. In today's program, we have our Honorable Chairperson, Professor Dr. Ferdowsi Begum Madam, President OGSB. We are honored to have as chief guest Professor Dr. T.A. Choudhury Sir, recipients of Independence Award and past President OGSB, and National Professor Dr. Shala Khatun Madam, past President OGSB. And our speakers today's session, Professor Dr. Sabera Khatun Madam, Founder Chairman, Department of Gynae Oncology, BSMMU. Farzana Laiju, Manager, Marketing Strategy Department, Incepta Pharmaceuticals. I humbly request of our chairpersons with the distinguishers to come upon the stages. Sir and Madam, please. Excuse me, Professor Dr. Sabera Khatun Madam, Founder Chairman, Gynae Oncology, BSMMU. Madam, please come on the stage. Professor Dr. Sabera Khatun Madam.
আরেফিনের নামটা অ্যানাউন্স করো। আপনার নাম এই আরেফিনের নাম অ্যানাউন্স করেছো? হ্যাঁ 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 আচ্ছা ডক্টর EH আরিফিন আহমেদ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মার্কেটিং, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। Thank you all. We will start our session by recitation from Holy Quran by Dr. Begum Shamsun Nahar Kona, Consultant, Center for Women and Child Health. Dr. Begum Shamsun Nahar Kona. Respected physicians, please, and distinguished guests, please. Our respected guests and physicians, please be seated. Respected teachers and dear audience, Assalamu alaikum. আমি এখন পবিত্র কুরআন কারিমের সূরা ফাতিহার প্রথম রিসাইট করছি, এরপরে এর মর্মার্থ তুলে ধরব। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين আমিন। সূরা ফাতিহার মর্মার্থ। আমি আশ্রয় চাচ্ছি একমাত্র সত্য উপাস্য আল্লাহ তাআলার নিকট শয়তান তথা এমন ব্যক্তি ও বস্তু থেকে যা মানুষকে সবসময় এবং সবচাইতে বেশি পরিমাণ অকল্যাণের পথে ডেকে নিয়ে যায়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুরু করছি একমাত্র সত্য উপাস্য আল্লাহ তাআলার নামে, যিনি আর রহমান অর্থাৎ সুবিশাল রহমতের আধার, সবসময় এবং সবচাইতে বেশি পরিমাণ, যিনি আর রাহিম, যিনি সকল সৃষ্টিকুলকে তার সেই রহমতকে পৌঁছে দেন সবসময় এবং সবচাইতে বেশি পরিমাণ। পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং সম্মানের সাথে একমাত্র সত্য উপাস্য আল্লাহ তাআলারই প্রশংসা করছি, যিনি প্রতিটি সৃষ্টির স্রষ্টা, মালিক এবং সাস্টেইনার। তিনি হচ্ছেন বিচার দিনের মালিক, যেদিন প্রতিটি সৃষ্টিকে তার প্রতিদান দেওয়ার এবং হিসাব বুঝে নেয়ার দিন। আমরা কেবলমাত্র আপনার ইবাদত করি আর অন্য কারো ইবাদত করি না, আর সকল ক্ষেত্রে ইয়া আল্লাহ আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি আর কারো কাছে সাহায্য চাই না। আপনি আমাদেরকে ইলম দিন এবং ভারসাম্যপূর্ণ পথে চলার তৌফিক দান করুন, যেই পথ নিয়ে যাবে আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টির দিকে এবং জান্নাতের দিকে। তাদের পথ যারা আপনার নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ যারা জানে এবং মানে। তাদের পথ নয় যারা আপনার ক্রোধ অর্জন করেছে, অর্থাৎ যারা জানে কিন্তু মানে না, এবং অবশ্যই তাদের পথও নয় যারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের সত্য পথের উপর চলার তৌফিক দান করুন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। Thank you, Dr. Shamsun Nahar Kona. Now I would like to request Professor Dr. Gulshan Ara Madam, Secretary General OGSB, to deliver the welcome address. Assalamu alaikum. Good afternoon. August মাস, month of grief and sorrow. The whole nation mourning for our great leader, father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. With deep respect, remembering him and all martyrs, may Allah bless them with Jannah. I want to extend my gratitude for Obstetrical and Gynecological Society of Bangladesh
and Incepta Pharmaceuticals for arranging this auspicious program on title An Effort Towards a Cervical Cancer-Free Nation. All of we know, globally, cervical cancer occupied the 4th position of cause of cancer, but unfortunately in the Bangladesh, 2nd position of gynecological cancer. In every year, about 800 new cases are developed and about 4,971 die every year. 4.4% women harbor HPV strain 16 and 18 and are risk on development of the cervical cancer. WHO 2020 taken historical step to eliminate cervical cancer as a public health problem and target elimination of cervical cancer by 2030 by taking strategy 90-70-90. And 90 is the vaccination of the adolescent girl up to 15, and this should be scaled up by the WHO members countries. By 2017, more than 100 million adolescent girls are vaccinated, but 90% of this in developed countries. But death from the cervical cancer is more in the developing and the low-income countries. So we should consider the scaling up of the vaccination of our adolescent to achieve the goal of 2030. And as a consequence of this, pharmaceuticals, Incepta Pharmaceuticals are going to launch Papillovax vaccine, which will be helpful for our country. But in vaccination program, it should be affordable and easily accessible and should be sufficient for the people. And vaccination register is the very critical for high performance of the program. Reduction of the community misinformation about the vaccine is also important, and education and awareness of the people is also important. Today, our program chaired by the Professor Firdausi Begum and our chief guest, our legend, our respected teacher, Professor T.A. Choudhury sir, past President OGSB, and National Professor Shala Khatun Madam, past President OGSB are with us. We are very much honored and inspired their presence, and most welcome sir and madam with for your presence in spite of good busy schedule. Today, keynote speaker, our legend teacher, legend professor, Professor Sabera Khatun, founder, chairman, Gynae Oncology, BSMMU. We will learn from her so many aspects of HPV vaccine, and our question should be answered by her. Madam, most welcome for your giving time with us. And our all respected OGSB members attending in this seminar, media personalities, friends, and pharmaceutical delegates from the pharmaceuticals. Warm welcome from OGSB for attending this seminar. Your remarks, your question, and your recommendation will encourage us, and it will be helpful for successful arrangement of this seminar. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Gulshan Ara Madam, for your nice speech. Dear audience, it is my pleasure to request our first speaker, Professor Dr. Sabera Khatun Madam, Founder Chairperson, Department of Gynae Oncology, BSMMU, to give our presentation. Professor Dr. Sabera Khatun Madam, please. ম্যাডাম আপনারটা সেকশন তাই তো ঠিক আছে
বেশি উচ্চ হয়ে গেলাম নাকি? Assalamu alaikum. Honorable Chairperson of this scientific seminar, President OGSB, Professor Firdausi Begum, respected chief guest, our national and internationally reputed teacher of OBGYN, Professor T.A. Choudhury, and our national professor, Professor Shaila Khatun Madam. And in front of me, the learned audiences, Assalamu alaikum. Cervical cancer, globally you know that it is one of the most preventable and treatable gynecological cancer. And yet in 2020, more than 6 lakh women were diagnosed with cervical cancer, and among them 3,50,000 died. Screening and vaccination are the key to the prevention of cervical cancer, according to IARC and WHO report. According to American Cancer Society, in USA, only 30% of the cervical cancer patients die due to cervical cancer. But you will find that in our country, in many high and income countries, cervical cancer is rare. Among all the cervical cancer cases throughout the world, 90% in the low and middle income country, and more than 90% deaths occur in these areas. You see that the death from cervical cancer is only 30%, but in Bangladesh, in our country, including the 60%, but 99% of this cancer is preventable. It is our bad luck that 99% preventable, but we could not prevent this cervical cancer, and more than 60% death occur in this region. According to this reference, the cervical cancer incidence in which is second most common cancer, and every year 17,000 more than 17,000 women are diagnosed with cervical cancer, and more than 10,000 die for cervical cancer. That is 60% death. 50 million women are at risk of developing cervical cancer in Bangladesh. And according to this reference, you will find that in Bangladesh, it is among 10 common cancers in Bangladesh, it is in the 3rd position. And among the 10 common cancer deaths, it is in the 5th position. And readiness and availability of service, there is a research article, and you will find that how many hospitals of Bangladesh are ready to treat cervical cancer. You find that only 26% of the health services of Bangladesh are ready to treat cervical cancer, and 74% cannot give any services for cervical cancer. So this is a very tragic situation for Bangladesh. And readiness index score, according to readiness index score, the tertiary and specialized hospitals are ready, more than 70% ready, and other hospitals are less than 70%, that is, it is below the score. Now, what is the cause of this cervical cancer? Human papilloma virus. This is the culprit, and this has been detected in all cases of cervical cancer. According to Berek and Hecker's oncology book, this virus has been detected in all cases of cervical cancer. It is necessary for development of cervical cancer, but not sufficient. Why it is not sufficient? Because you see that
HPV virus infection will occur in 85% of the sexually active population, but all these 85% population will not develop cervical cancer. 90% of this infected population remain asymptomatic, and 90% is cleared up by 2 years. Then who develops cancer? Only 5 to 10% will develop cancer by 10 to 20 years. Now, two questions. What about the rest of the 80% infected population? You see that the infection is controlled by the body immune system and it is cleared up. Most of the HPV infection is cleared up by 2 years. Now, why 10% people develop cancer? This is the immune system, like HIV infection, leukemia, etc., and repeated infection by multiple sexual partner, and repeated infection by high risk type 16 and 18, and co-infection with herpes, chlamydia and gonorrhea, and high parity tobacco smoking. All these factors can cause persistent infection of HPV, and then this persistent infection cause cervical cancer. Now, risk factors, you everybody know about the risk factors. Sexual risk factor, reproductive risk factor. Early sex is very risky. Between 9 to 13 years, onset of sexual activity is very risky period for persistent HPV infection. And in this regard, in our country, adolescent marriage is responsible for early sex. And multiple sexual partner, both husband and wife, also risk factor, repeated sexual activity, unhygienic sex. And among the reproductive risk factors, early childbirth before 18 years is the most risky period. That is, adolescent pregnancy is risky. By childbirth, there is a trauma to the cervix and there is chance of persistent HPV infection. Repeated childbirth also, repeated sexual activity, repeated childbirth, these are also risky factor. And vaginal birth, we have found that while we are do any research or study on cervical cancer, we find that the 90% of the cervical cancer give the history of vaginal birth. Now, other risk factors, socioeconomic factor, you everybody know, and the lowest socioeconomic factor is risk factor. Wives of deliverer, they are sufferer from cervical, hygienic sex of internal genital organ. And aggravating factors, these risk factors is aggravated by smoking, immune suppression, and oral pill taking for more than 5 years. Now, about human papilloma virus. Cervical cancer is unanimously caused by human papilloma virus. There are 100 types of human papilloma virus that can infect the mucosal and cutaneous epithelial cells. Among these 100 types, all are not oncogenic. Some specific high-risk types are only oncogenic, cause oncogenic transformation. Now, according to IARC report, from pooled data from 9 countries in 2003, they found that 15 high-risk HPV types, 3 probable high-risk and 12 low-risk types of HPV. And this was reassessed and revised report of IRC in 2005 found 13 high-risk types, and 7 out of these 13 type of HPV virus, 16, 18, 31, 33, 45, 52 and 50. These 7 are accounts for the 90% of cervical cancer, and that's why these 7 HPV virus-like particles has been included in the nonavalent, that is Gardasil 9. Now, genetics and structure of human papilloma virus. This is a non-enveloped, double-stranded DNA virus, and there is 8 open reading frame, and there are 3 functional regions. That is early region E1 to E6 oncoprotein, late region L1 and L2 capsid proteins, and long control region.
পিছনে খুব কথাবার্তা হচ্ছে, আমি একটু রিকোয়েস্ট করব আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আমি চাই সবাই একটু শুনুক। How the vaccines are produced from these viruses. This is done by recombinant DNA technology by using the HPV-specific L1 major virus capsid protein. This major viral capsid protein is attenuated, processed and reassembled. And after reassembling, the vaccine contains the virus-like particles. These virus-like particles are non-infectious, non-oncogenic, but immunogenic and produce IgE antibody. Now, how this HPV vaccine gives protection from infection to disease process? You know that when the virus is infect the cervical epithelium, virus is introduced in the basal layer of the cervical epithelium. Then day by day, this causes changes in the cervical epithelium, causes CIN1, and when 1/3 of the epithelium is involved, when 2/3 of the epithelium is involved by abnormal cell, then it is 2, and more than 2/3 CIN3 or 6, and ultimately invasive cancer. This is the mechanism how the virus causes pathology in the cervical epithelium. Now, how this vaccine protect from this invasive cancer? You see here that the virus introduced in the basal layer and the antibody produced by vaccine attack this virus and prevent to enter the virus into the basal layer of the epithelium. And ultimately, the virus is uptaken and internalized within 2 hours. And what the antibody do? The antibody causes inactivate the HPV and before the virus infects the host cell. So a memory response occurs after 2 days. Now, HPV vaccine, it is an exceptional opportunity for cervical cancer prevention according to American Cancer Society. In American Cancer Society in USA, developed guideline for routine use of vaccine in 2007, and that routine use was updated in 2016 by Gardasil 9. Here there is a table of the vaccines. 3 types of vaccine are available. Three types of vaccines are available throughout the world, and manufacturer is Merck. 2 vaccines is manufactured by Merck, and 1 vaccine is manufactured by GlaxoSmith, that is GSK. And L1 virus-like particles, Gardasil contain 4 types of L1 virus-like particles, 6, 11, 16, 18. Cervarix contain 2 16-18 virus-like particle, and Gardasil contain, in addition to these 4, there are more 7 virus-like particles in Gardasil 9. And special aspect of Cervarix is that it contains the ASO4 special type of adjuvant, and that's why it gives some protection that contain the virus-like particle which the vaccine contain. It gives better protection to the other virus-like particle like 31, 33, 45. And dose initially, it is the initial dose. You see that the vaccine schedule initially was 0 to 6 months for Gardasil, 0 to 6 months for Cervarix, and 0 to 6 months for Gardasil 9. It was the initial dose when the vaccines was licensed for use. Subsequently, it is the effectiveness. You can see the Gardasil 9 is effective against all the 9 type of virus,
and it gives additional protection against the vulval cancer, vaginal cancer, anal cancer, and genital cancer also. Now, bivalent vaccine cervarix, higher immunity than quadrivalent vaccine. According to this reference, we can say that in 2009, they found that the bivalent vaccine is higher immunity, give higher immunity than the quadrivalent vaccine. And later on, there are two meta-analyses, that is for the cross-protective effect of HPV 16-18 due to ASO adjuvant. These give cross protection against other type of, that is 33, 31, 45 and 5. And Patricia 1 and 2 study confirmed that the bivalent vaccine gives some cross protection due to the presence of ASO adjuvanted vaccine. And cross protection efficacy was further meta-analyzed, and it was found that the bivalent vaccine seems more efficacious against non-vaccine HPV types, that is 31, 33, 45. Now, few points about cervarix. It is a recombinant DNA virus vaccine containing attenuated HPV 16-18 adjuvanted by ASO4. And due to ASO4 gives cross protection, and first licensed in 2007 and is currently available in 100 countries. Bangladesh approved in 2008 and recommended 2 doses, even 1 dose. Gardasil 4, it contains virus-like particle of 6, 11, 16, 18 and recommended for use up to 26 years of age, and both male and female, does not contain a special type of adjuvant like bivalent vaccine for cross protection. In Bangladesh, Gardasil is approved in 2016. Now, who should be vaccinated? This is a big question. Who should be vaccinated? There are 3 groups of vaccination. Target group. Target group, according to different agency, target group is different. According to American Cancer Society, target group is girls of 9 to 12 years, according to 2020 guideline. According to WHO, target group is 9 to 14 years, and WHO found that this is the most cost-effective public health measure against cervical cancer. And according to WHO, another group of people, that is boys of 9 to 15 years, can be vaccinated. Healthcare givers should offer vaccine at 9 or 10 years of age. All boys and girls should give offer. They should give offer for vaccine. Another group is catch-up vaccination. Catch-up vaccination, according to American Cancer Society recommendation, catch-up vaccination from 15 to 26 years of age. And catch-up vaccination is not recommended for person 27 to 45 years of age because of its low cancer prevention potential in this age group. Now, special situation. There are some special situations according to reference Jahara Yusuf et al. In January 2022. This is a special group of people, that is HIV infection, other malignancy or chemotherapy, multiple sexual partner, adolescent marriage, childbirth, smoker, prolonged corticosteroid, and person very eager to be vaccinated. This group of people should be counseled about the low efficacy of vaccination and at this age, but may be beneficial. They may be beneficial. They should be counseled. Now, the vaccine schedule. Initially, when the vaccine was recommended, the vaccine schedule was 3 doses. Subsequently, 2 doses recommended for both vaccines, and recently single dose is recommended for both vaccines. And there are some studies on the 2-dose or single dose vaccine. This is the study which is done by 2 dose against 3 doses, and the results indicate that HPV 16-18 vaccine on a 2 dose at 0 and 6 months schedule is immunogenic,
and generally well tolerated by the girls of 9 to 14 years, and that the two-dose schedule is likely to be adequate for the girls. Then one-dose schedule. One-dose according to WHO, one-dose human papilloma virus vaccine offers solid protection against cervical cancer. And in 2022, in a convention of WHO, a strategic advisory group of experts on immunization, that is SAGI, they report that they recommended updating dose schedule of HPV vaccine in April 2020. I think this is the latest recommendation of dose of HPV vaccine. They recommended that 1 or 2 dose schedule for primary target group of girls, that is 9 to 14 years, 1 or 2 dose of schedule for young women 15 to 20 years, and 2 doses with a 6-month interval for women more than 21 years. No 3-dose schedule vaccine is recommended by WHO in this convention. No pre-vaccination testing, that is PAPS, HPV and VIA, is recommended. Now, the single-dose vaccine, there are several studies on single-dose vaccine. This is one of the study on single-dose human papilloma virus in young African women. In New England Journal, this was published, and they were the author, and they found the result. This was a randomized multi-center double-blind control trial of single-dose monovalent or bivalent vaccine compared to meningococcal vaccination. And the subjects were Kenyan women of 15 to 20 years. More than 2,000 women were vaccinated, either bivalent vaccine or monovalent vaccine or meningococcal vaccine. And from 2018 to 2021, they found the efficacy of monovalent and bivalent vaccine. And the vaccine efficacy of monovalent and bivalent by single dose of vaccine was similar. That is same type of vaccine efficacy they found. Now, points to be remembered: HPV vaccine is prophylactic. It is not treated for treatment purpose. Vaccine is most effective before sexual abort. New sex partner is risk factor for new infection. Vaccine prevent new infection. Do not prevent the progression of already infection to disease. It do not prevent the progression of CIN to invasive cancer and cannot treat the CIN or invasive cervical cancer. Now, during pregnancy and lactation, no vaccination schedule should be started until after pregnancy. As safety profile of pregnancy, pregnant woman has not been tested. So, who became pregnant during the schedule can be vaccinated after first trimester of pregnancy. During lactation, the vaccine can easily be, safely be given. Now, according to Brazilian journal, adverse events of vaccine, their report shows that the one systematic report that involved a total 29,000 women showed that the most frequently reported adverse event related to HPV vaccine was pain and swelling at the injection site, followed by fatigue, fever, distress symptom, and other. No adverse effect was. This was a simple effect, but no life-threatening effect was found. Now, situation in Bangladesh. In Bangladesh, what is the level of knowledge of cervical cancer HPV vaccine in Bangladesh? A population-based cross-sectional study done by ICD Development, and they found that the urban and rural people they compared, they found that the women heard about the cervical cancer. This is sufficient, 98% and 33%, but all other factors, that is knowledge about risk factors, about prevention, how it can be prevented, and whether they heard about the vaccine, this was very poor result. That is, most of the women
both urban and rural people do not know the risk factor, do not know the how to prevent the cervical cancer, and they do not know the about the vaccine. Then, what is the prevalence of HPV vaccine in Bangladesh women? And you can find that there is a prospective cohort population-based study. In this study, the urban people, prevalence of urban people was 7.9 and rural people was 7.5, almost similar. And the genotype detectors, various types of genotypes, most common genotype detectors were 16, 18 and 45. Another cross-sectional study done among the sex workers, in this group of people, the infection rate was 49.8, about 50%. And in this group also, genotype detectors was 16, 18 and 45. Another cross-sectional study in a private clinic done among 277 women, the infection rate was higher, 11.89%. Maybe due to that this group of people was more prone for HPV infection. Here also the type detectors was 16, 18 and 45. And meta-analysis in 2007 about the prevalence of HPV among women, huge number of women, they found a 10% prevalence rate. That is similar to our study done in Bangladesh. Now the research work and first program on cervix in Bangladesh was a pilot program for prevention of cervical cancer by HPV vaccination in Bangladesh. This was first research and program in Bangladesh. And this was implemented by Bangladesh Cervical Cancer Vaccination Program Committee, funded by Gramin Fund Limited, and this was a group of people, and in this committee, Professor ABM Kurimi was the advisor, and as a chairman of the Department of Gynecology, Professor Esar Begum Madam was chairperson, and our Professor Shaila Khatun was the member of this group. Now, place of study, it was done in Gynecology Division of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Virology Department of BSMMU. Ethical clearance was obtained from BMRC and IRB of BSMMU. Method was, it was a clinical trial, subject sexually unexposed girls of 9 to 13 years. There are 50 cases and 17 control at the ratio of 3:1. Vaccination was given 50 cases at 0, 1 and 7 months, and no vaccination of the control. Antibody detection, pre-vaccination of 67 girls, and 1 month post-vaccination 67 girls, 7 years post-vaccination of the 30 girls. This was our launching in 2008, and the vaccine was launched in the world in 2006, and 2 years after the launching in the world, we launched vaccine in Bangladesh. Now the acceptability results show that 100% of the girls and gladly accepted the vaccine, and the serum antibody level detected before vaccination was negative, and after vaccination was 97% positive at 7 months and 93.3% at 7 years. Now this report and this research work was published in a journal, Japanese clinical journal, as a safety and immunogenicity profile of human papillomavirus 1618 ASO adjuvant cervical cancer vaccine, a randomized control trial in healthy adolescents of Bangladesh. And according to that report, and that research was included in the meta-analysis of 6 countries of Asian 6 countries, and the results showed that the meta-analysis of the 6 countries result that present meta-analysis demonstrate that immunization with currently available bivalent and quadrivalent HPV vaccine is immunogenic and safe among Asian populations. Subsequent attempt of Bangladesh Cervical Cancer Vaccination Program Committee was that more than 500 girls of 9 to 13 years
were vaccinated by 2 doses of Cervarix. Now the demonstration project, what government did about this vaccine. It was a program, not research, implemented by EPI Bangladesh, funded by Gavi, started 16 April 2016, and vaccine was single birth cohort at 10 years before 11th birthday. Vaccine schedule was 0 to 6 months, 2 doses, and number of girls vaccinated were 33,000 vaccinated, and coverage was 90%. Now the urgent need to incorporate the HPV vaccine in EPI Bangladesh. There are some questions. EPI application to Gavi, in which stage? Which vaccine will be included in EPI? Question of cold chain maintenance for preservation of this vaccine. What will be the schedule? Who will be vaccinated? Only girls or both sexes? Single dose vaccine or 2 dose vaccine? Whether school-based vaccination or community-based vaccination, whether catch-up group of vaccine will be included in the EPI program. Now lastly, what we need to do? We need to do research on 2 dose versus single dose. We need to develop an independent monitoring system, and we need to do a population-based vaccination program by EPI Bangladesh. Thank you very much. Thank you, OGSB, for giving me the chance. Thank you, Professor Dr. Sabera Khatun, Madam, for your elaborate presentation on cervical cancer and HPV vaccination. Now, I would like to request our second speaker, Farhana Laiju, Manager, Marketing Strategy Department, Incepta Pharmaceuticals Limited, to give her presentation. Farhana Laiju. Assalamu alaikum, Honorable Chairperson, Chief Guest, Speaker, and all the respected physicians. Welcome you all to this grand event. I'm Farhana Laiju, working for Incepta Pharmaceuticals Limited. Already we have learned many things about the HPV vaccine and its infection, HPV infection. So today I'm here to present one of this mega product for which we Incepta work hard to bring the smiles in everyone's faces on behalf of Incepta. Please allow me first to give a brief introductory of Incepta Vaccine Limited, why it is built and how it is built. Incepta Vaccine Limited is the first vaccine manufacturing company in Bangladesh which established almost a decade for catering global need and that of Bangladesh. It has objectives to provide vaccines to all the vast population of the country that can immunize at an affordable price. It has the state-of-the-art facility that is fully compliant with the international standard and with its own dedicated technical manpower, utilities, and most importantly, animal house. The facility has the below dedicated areas that is compliant with GMP and GLP guideline. The research and development facility where the vaccine has been developed with 2 blocks, bacterial and viral. The antigen bulk facility where the large volume of commercial vaccine raw materials has been developed, both bacterial and viral. We have a production facility when the commercial vaccine has been developed, and for testing purpose we have a microbiology laboratory quality control test. And lastly but not the least, that is animal house, which is very important for vaccine development. And there is many other utilities areas. The facility has the ability to produce 180 million single doses yearly, and if we convert it to multi-dose vial, the capacity can be increased up to 500 million doses. So it can be assumed that we have the capacity in any outbreak situations, we can supply the vaccines nationally. So let's have a look to our facilities, just a short pictures. This is our antigen production facility, the inside pictures. This is the fermenter where the large volume of raw materials has been produced. This is our fill finish facility, this is vial filling machine.
This is pre-filled syringe machine. This is our newly added in this plant. Animal house. Animal house is very important for the vaccine because every batches of vaccine has to be tested in animal prior to the commercializations. And Incepta has the only animal house in Bangladesh, which is the largest, covering around 24,000 square feet area. What is the inside in the animal house? You know, we have to keep the animal in the healthy condition. So for the temperature maintaining, we are providing dedicated HVAC system to prevent cross-contamination also. We have testing laboratory for testing the various in the animal. And the animal house has capability to hold 6 various species of animals without any cross-contamination. Then come to the storage condition. After manufacturing, the storage is the biggest crucial part for the vaccine. We have several cold rooms for finished and bulk products also. There is minus 20 degrees Celsius temperate cold rooms for some bulk products. It is needed, and as you know, polio has to be stored in minus 20 degrees Celsius. And we have also 2 to 8 degrees Celsius temperature cold rooms, several. And to monitor this cold room, we have several temperature sensors and data loggers. And it is happy to announce that the capacity of our storage is 500 million doses at 2 to 8 degrees Celsius. So it is the huge capacity, and we can utilize these storage conditions for any emergency situation. Unique cold chain system has to be maintained to transport the vaccine all over the country. We have transportation cold van all over the country where temperature is maintained 2 to 8 degrees Celsius and can be reached in any remote areas. We also have some small distribution cold chain box where the temperature also maintained at 2 to 8 degrees Celsius. We have 26 depots in all over the countries, and all the depots has cold rooms where temperature also maintained 2 to 8 degrees Celsius. If there is any issue of power disruption, no worries, that we have enough backup process to maintain this temperature. So it is our pride to take initiatives to take part in the immunization program of Bangladesh. As you know, in Bangladesh, every people who are going for Hajj have to take influenza vaccine and meningococcal vaccine. And we, Incepta, from 2015, has been successfully supplied Influvax and Ingovax ACWI for the people who went for Hajj. And we also not behind the export. We have exported several vaccines in different developing countries. So this is the list of the vaccine we have already launched in our country. As you know, Papillovax, that is human papillomavirus vaccine, Hepa B, hepatitis B vaccine, Rabies VC, rabies vaccine, Vaxitate for tetanus, Vaxpoid for typhoid, Influvax Tetra, that is quadrivalent influenza vaccine, Ingovax ACWI, that is for meningitis, Prevahav to prevent hepatitis A vaccine. We have Colvax, that is for diarrhea, that is cholera type diarrhea, inactivated oral cholera vaccine. We have also launched several immunoglobulins, Vaxxed IG, it is tetanus antitoxin, Rabix IG for rabies immunoglobulin, antivenom, that is snake venom antiserum, Protet IG, that is human tetanus immunoglobulin. We have also launched Normoglobin, the mega product human normal immunoglobulin. So we have also developed some vaccines from our own bulk that is already manufactured, Colvax, oral cholera vaccine, that is our own bulk, meningococcal ACWI vaccine and hepatitis B vaccine. And we have also developed some products which are in clinical trial, can be launched in 2023, that is rabies vaccine and typhoid conjugate vaccine. We are in the R&D process which can be launched within 2 years, pneumococcal polysaccharide vaccine and quadrivalent HPV vaccine. So Papillovax, this is the main product for this session, and efforts towards a cervical cancer-free nation. So we have already heard about the global incidence. Let me quick check that every year more than 600,000 women worldwide diagnosed with cervical cancer, and more than 340,000 deaths occurred in a year. And in the picture you can see that Bangladesh is in the prevalent area. And what is the situation of Bangladesh? Every year, approximately 18,000 women are diagnosed with cervical cancer, and more than 10,000 women die due to cervical cancer.
So 50 million people are at risk for developing cervical cancer. So in this alarming situation, it is now the second most common cancer among women in Bangladesh, where we lost 28 lives every day. This is the only cancer that is completely preventable. The prevention in our hand, that is through vaccination, is the primary prevention procedure. Apart from vaccination, regular screening is important to detect the early signs of infection for cervical cancer. INSEPT is happy to introduce HPV vaccine, that is Papillovax, human papillomavirus vaccine. It is first time ever in Bangladesh that has been produced in prefilled syringe as a local manufacturing company. Thank you. Papillovirus, it is effective against most responsible antigen of HPV, that is 16 and 18, and it should be administered intramuscularly of 0.5 ml. In a clinical trial, it has been shown excellent efficacy and immunogenicity. It has no any adverse effects. It is safe and well tolerated. How we ensure the quality? The Papillovax has been tested in a WHO laboratory to comply with the WHO's requirements. The safety of the vaccine has been ensured by the abnormality, toxicity, and other requirements through animal test. In vitro ELISA test has been performed to test the antibody level against antigen. Then, after all this review, we got the lot release certificate from DGDA for the commercialization. The dosing of this vaccine already has been discussed, but according to our prescribing informations, the vaccine should be given from 9 to 45 years of women intramuscularly with 3-dose schedule, and also WHO also recommended for 9 to 14 years women 2-dose schedules, and there is also another 1-dose schedule has been declared in this year. So we have taken some initiatives for the documentation of the number of vaccination, and so to record the data, we have developed a special dosing card app website, which will create a database to keep the data for further research. This is the special dosing card. This dosing card has 2 parts, blue part and the pink part. Blue part is for the vaccinator who will keep the information and who will keep the information in this part, and our institute people will collect this document in every weekend, will archive. And pink part is for the patient for her notification of the second dose. We are in the development stage of app and website. In the app, this app will be available in the Google Play Store and Apple Stores also. And in the app, the vaccinator will put the information of the vaccinee and he can understand the total number of vaccination. We can also get the number of vaccination. And in patient part, the patient will get notified about the second dose and also the vaccination status. So this is the end of my slide, and let's commit from this hall that in our lifetime we will eliminate the cervical cancer through vaccinations, and we will have to ensure to all the females. Thank you. Thank you, Dr. Farhana Laizu, for telling us details about HPV vaccination. Now, we will move to our open discussion and question answer sessions, which will be moderated by Professor Jinatara Nasrin Madam, Scientific Secretary, OGSB. Assalamu alaikum and very good afternoon. Honorable Chairperson, Professor Firdausi Madam today, our Chief Guests, Professor Shala Khatun Madam and Professor T.A. Choudhury Sir, and presence of our Secretary General, Professor Gulshanara Madam, our Speaker, Professor Sabera Madam and Dr. Laizu Ahmed, and Honorable Dr. E.H. Arifin Ahmed,
Executive Director, Marketing Inceptor, and my beloved seniors and juniors. Assalamu alaikum and a very good afternoon. Well, today we have gone through a very, very important discussion, and we know the topic of today is an effort towards cervical cancer-free nation. So I'm going to discuss the questions answer, and I am requesting the juniors, young groups, please be attentive. You'll be also asked the questions. Of course, here we'll start from our seniors first. And if you have any question at the end of the question answer session, you can discuss. So we can show the question first. Well, what is the efficacy of the vaccine? Today we are talking about the vaccine, but everybody wants to know. So this question I will ask our elect president, OGSB, Professor Farhadan, who has huge responsibility. Please, Professor Farhadan, madam. Come to the dais. You can come here or whatever you like. I think you should stand. Respected Chairperson, Chief Guest, Professor Shahla Khatun, Professor T. Chaudhary Sir, and dear audience, Assalamu alaikum. Actually, we have been talking about cervical cancer, and we know for elimination of cervical cancer, we have to go for the 90-70-90 approach. And we have also seen that screening and vaccination is the key. And American Cancer Society has advocated the routine use of vaccination, and we have also learned about the types of vaccine which are available. Regarding the efficacy, coming to my question, a multicentric randomized double-blind phase 3 clinical study was done among 7,372 healthy female women from 18 to 45 years, and 3 doses were given. And it was found that HPV and HPV, both the strains, it was found that 16 and 18, the efficacy was 100%. And also it has been found to be safe and well tolerated, and there was no unexpected adverse event related to the vaccine, even in the when they looked into the abnormalities of the toxicity and other requirements. So I think that we'll have to wait for the vaccine to be floated. We won't have to wait. Actually, the vaccine was there for some time, and the new one will be floated, and of course, we'll see how it works. Thank you very much. Thank you very much for the wonderful answer. I think everybody will agree with that, and let us see what is the actual evidence. And the CDC has said that yes, it is 100% effective. But the thing is that it also depends upon the age group when you are starting the vaccine. Thank you very much, Professor Farhadan, madam. Now, my next question that will go to Professor Rokeya Anwar. Are you here with us? Yeah. So the question, you can say from there also if you want. I mean your question to who should get vaccine, and is there any age group importance? Yes, thank you, Professor Dinar Baba. Good afternoon to especially a chairperson of this session and all our senior and junior madam and colleagues. Thank you very much to give me the opportunity. Actually, we are working behind the screen, so I like to give you an answer. According to recommendation from American Cancer Society. Just 1 minute. Can you listen from back? No. So can you just open the mask, please? Yeah. According to the recommendation from American Cancer Society that already mentioned by Professor Sabira Khatun madam, good recommendation is for 9 to 11 years, but we can give up to 26 years. Latest recommendation. But if anyone come for vaccination after 26 years, then we have to individualize the case. If she is monogamous, only one sexual partner, there should not be recommendation for the vaccination. But if the female has a sexual history of multiple partner, there can be given, but counseling should be done that immunogenicity may be lower than initial vaccination at the age group of 9 and 11. And here I like to just add one thing
with vaccination of the daughter, we should recommend screening of the mothers to elimination of cervical cancer. And other thing is that before vaccination of daughters, we have to recommend their screening throughout the lifetime, because of there are so many non-HPV related cancer emerging and increasing day by day. Thank you very much. Now, just 1 minute. Thank you very much for your giving the importance. But my question is, if somebody comes at the age of 45 and she asks for vaccine, so do you like to? Actually, I don't like to, because we have a very good screening system by human papilloma virus DNA test. If the test came negative, we will assure her there is no chance of cervical cancer in this age group after a negative test. So I did not recommend her for vaccination. Okay, thank you very much. Thank you very much. So can you move to the next question? Well, already Professor Sabira Khatun has beautifully described, but still we want to know again, to brush up our brain, that what is the standard vaccination schedule? There are a lot of controversy, 1 dose, 2 dose, 3 dose. So what should be the standard one? And if missed, when it should be taken? Dr. Shahana Parveen, our famous oncologist, would you please answer the question? Come in the front, please. Assalamu alaikum and good evening. Actually, question please. The question please. Question take to দাও আমি বলছি যে কোশ্চেনটা what should be the standard dose? Is it a single dose, double dose, triple dose? What is your recommendation? What do you think? What is your thought about that? Usually, I think already Professor Sabra Khatun madam has stated everything in her lecture. Usually, if it was in 3-dose schedule, the 3-dose schedule, the first dose 0, 1 or 2 and then 6. First dose after 1 to 2 months, the second dose should be given after 1 to 2 months of the first dose, and third dose up to 6 months. But nowadays, within it is 9 to 14 years girls, that is the 2 doses is enough. But several meta-analysis, madam has shown that in her different journal, that even after that, the WHO has already, that I think within few days we will get that single dose is enough, and that if any dose, it is missed, any dose of this, that is first dose, then she can get any time. Or if a patient, if a person she gets the cervix, can she get the second, that is the Gardasil or anything, by if he travel anywhere, she can get the second dose, either any type of strain, because the dose should be completed and she will get benefit from all types of this strain. Okay, just 1 minute. Thank you very much. Actually, right just before we heard from Professor Sabira Khatun that New Journal England Medicine, they have said 1 dose is enough. That just yes. came. Yes. So okay, fine. So we are here, all the audience. Yes. The papillovax came. So what should be the ideal one? Should you follow the New Journal Medical Journal or the standard dose you have said? I think we are not yet this, because the New England Journal WHO, and when if it is the WHO, it is recommend what will for us, I think we should follow that. Thank you so much. Actually, I am totally agreed with Professor Shahana, because till now, though it is been published in 2022 in New Journal England Medicine, but we have to wait for a few times until the WHO recommends, right? Okay, thank you very much, Professor Shahana. Next question, can the vaccine be given to women who have an abnormal PAPS test? Or she is a diagnosed case of CIN? Often we are asked this question. Somebody is coming to us with CIN1. Should you go for the vaccination? So may I ask this question to Professor Saria? Assalamu alaikum. Respected chairperson, our chief guests. Actually, we should understand that papillovax or the human papillomavirus vaccine is a preventive measure. It's not a curative one. So it cannot be used for any treatment purpose. So
if anybody is infected with human papillomavirus, this vaccination will not protect against cervical cancer, but there are several strain of human papillomavirus. So if she doesn't have that type of human papillomavirus, this vaccination can give protection against that virus. But if she has an abnormal pap smear or CIN1, the treatment option is different. This vaccination will not halt the progression of the disease, or it is not any curative one. Thank you very much. So bottom line is that we have to vaccinate the lady, because she has rightly mentioned that it could be 16, it could be 18, we don't know. It could be 31, 45. So if we give the vaccine, which we, in our hand, that will protect. Thank you very much. So may I go to the next question? Should the vaccine be given to women who are already married? Will it work? Because this is a controversy. WHO, CDC, SUG, all the guidelines are telling the best time to give the vaccine during the age of 9 to 14. That is the latest recommendation. So what about other ladies? Yes, we know about the catch-up ladies who will come after 26. So if already married, will it work? I'd like to ask this question to Professor Kamrunisa Runa, who came from long way from Chittagong. Yes, thank you. Assalamu alaikum and very good afternoon. Thank you for asking frequently asked question. Actually, though we know the best time of vaccination, that is primary target group before 10 and up to 20, it's good. But in our situation, I think actually whenever married women come to us, we should recommend them. In some situation, they may need the vaccination, because in our perspective, we used to give vaccination a bit later because our target group not still focused properly. So I think married women can get the vaccine. They have right to get it. Thank you. Thank you very much. Actually, even they're married, probably they're not being infected with the HPV. So there's very good option to give her vaccine, which will protect her. So that is actually CDC recommendation, that every woman should get the benefit of the vaccination. Okay, can we move to the next question? Okay, this is a very simple question. Should individuals be screened before getting vaccinated, or does she need routine screening even with vaccination? That is often asked question from the patient actually. So I think our juniors will be very happy to know. And I would like to ask this question to Professor Kohinoor Begum Madam. Please, your comment on this question. আমরা কিন্তু এতক্ষণে সাবেরার লেকচারে সব শুনে ফেলছি, তবুও বলি অলরেডি হার্ড, তবুও বলি যে আমরা যা প্র্যাকটিস করি সেটা হলো কি, যে যদি সে সেক্সুয়ালি ইনঅ্যাক্টিভ থাকে, অ্যাক্টিভ না, তাহলে কিন্তু আমরা তাদের ভ্যাকসিন উইদাউট স্ক্রিনিং দিয়ে দিব। বাট যারা একটু আগে বললাম যারা সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ, তাদের কিন্তু ইট ইজ বেটার টু ডু দ্য স্ক্রিনটা করে নেওয়াটা ভালো। কেন? তাদের দুইটা জিনিস, একটা হলো তার না থাকতে পারে, তার 16, 18 বা হাই রিস্ক গ্রুপ না থাকতে পারে, তার চোখ বন্ধ করে তাকে ভ্যাকসিন দিকে চলে যেতে পারি আমরা। কিন্তু যারা 16, 18 থাকে, তারা প্রোগ্রেস হয়েছে আর একটু, তাদের বেলায় আমাদের কাউন্সিলিং লাগবে এবং ভ্যাকসিনটা তবুও যদি না অত বেশি প্রোগ্রেস 1, 2 এরকম না থাকে, তাহলে ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়াটাই ভালো। তাহলে কি হলো, স্ক্রিনিংটা কী হলো, যারা আনম্যারিড, যাদের সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ না, তাদের বেলায় স্ক্রিন না করেও তুমি ভ্যাকসিন দিয়ে দিতে পারেন। আর যারা সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ, তাদের বেলায় স্ক্রিন করে নিয়ে ভালো হয়, আমরা একটু অ্যাসেস করতে পারি হোয়াট টাইপ অফ তার ইনফেকশন থাকলে, হোয়াট টাইপ অফ ইনফেকশন আছে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আপনি ওনার অ্যান্সার করবেন? জি না, এটা ঠিক। সাবেরা কিন্তু অলরেডি বলে ফেলছে, স্ট্যান্ডার্ড হলো লেটেস্ট আমেরিকান কলেজ যে বললো ক্যান্সার সোসাইটি, তারা বলছে যে না, কোনো স্ক্রিনের প্রয়োজন নাই, চোখ বন্ধ করে সবাইকে দিতে পারবে। জি, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা, প্রফেসর সাবেরা ম্যাডাম wants to add 1 minute.
সাউন্ড যাচ্ছে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, ম্যাডাম যেটা বলছেন ওটা ঠিকই আছে, কিন্তু রিকমেন্ডেশন হচ্ছে নো স্ক্রিনিং টেস্ট ইজ রিকোয়ার্ড বিফোর গিভিং ভ্যাকসিনেশন, এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেশন। কিন্তু সিচুয়েশন ভ্যারি করতে পারে, কারণ যদি ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে একটা স্ক্রিনিং টেস্ট করে নেওয়া যায়, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ। দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ। যে মহিলা হয়তো সারা জীবনে কখনো স্ক্রিনিং করে নাই, 25-30 বছর বয়স, সে ভ্যাকসিন দিতে আসছে, তাহলে আমরা ওই সুযোগে তাকে একটা স্ক্রিনিং টেস্ট করে নিলাম আর কি। দ্যাট ইজ অ্যাডভান্টেজিয়াস, এটা করা যেতে পারে, বাট ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড। স্ক্রিনিং টেস্ট নট রিকোয়ার্ড। একদম ঠিক, আমরা দুটোই আছি, একদম রেকমেন্ডেড তা নয়, কিন্তু দুজন ম্যাডামই বলেছে আমাদের এটা একটা অপরচুনিটি, করে ফেললাম। Yes, so it is an opportunity. Thank you very much, madam. So my next question, can you show the question, please? Well, I can ask the question that it is a very tough question for us actually. Is the vaccine safe during pregnancy? Often we come across these questions, or during lactation. And if somebody who is HPV positive and conceives, then would be baby affected by that lady? So this question will go to the Professor Rehana ma'am. Please answer this question. Especially our juniors are very interested to know. Assalamu alaikum and good afternoon. It's a very nice question. It has been revealed in different studies that this vaccination is not safe during pregnancy. But if inadvertently, if somebody has been vaccinated during pregnancy and she then later knows that she is pregnant, there is no harm. And studies shows that there is no evidence that the baby will be affected by this vaccination, but further doses should be completed after completion of this pregnancy. Number one. Number two, during lactation, it is safe to administer the vaccination during lactation. She can be vaccinated during lactation, there is no problem. Studies has been shown that. And if somebody is HPV positive, and whether she can get pregnant or not. Yes, she can get pregnant. If she is pregnant? Now, during pregnancy, if she is pregnant and she is HPV positive, in that situation, the virus will not be transmitted to the fetus and there will be no harm to the fetus. Studies shows like this. And if somebody is positive, HPV positive, she can get pregnant. Okay, thank you, madam. So there is no vertical transmission to the virus to the baby, or if there is little transmission, and it will not have harmful effect on the baby because there is no evidence in favor of this. That is, it causes harm to the baby. Achha, but if the patient is HPV positive, there is risk of premature pregnancy. Premature pregnancy. There is a risk of premature pregnancy, but congenital anomaly is not documented. Thank you very much. Right. এটা নিয়ে একটু কন্ট্রোভার্সি। ম্যাডাম খুব সুন্দর বলেছেন যে প্রেগনেন্সি হলে আমরা দেবো না, আমরা শুনেছি লেকচারে, সকলেই আমরা জেনেছি ল্যাকটেশনে দেবো, কিন্তু একটা কোশ্চেন একটু কন্ট্রোভার্সি আছে, এই জন্যই তো আমাদের আজকে ডিসকাশন। আমার মনে হয় আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট প্রফেসর জান্নাতুল ফেরদৌসী জোনাকি টু অ্যাড টু দিস কোয়েশ্চেন প্লিজ। Thank you. Assalamu alaikum and good evening. This is actually a very practical question, and we often encounter this type of problem. What the literature says that when women become pregnant with HPV positive, then actually vertical transmission may happen from mother to fetus. Mother to baby, actually. Yeah, from mother to baby. Yeah. But and also studies shown that in 80% cases, HPV can be identified in the oropharyngeal swab or in the oral mucosa. But good news is that it will remain cleared up on its own within years or months or years. So ultimately there is no harm with that HPV, but vertical transmission may occur. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের দুজনের কাছে খুব চমৎকার করে শুনেছি, কন্ট্রোভার্সি আছে বলে কথা, সেটি হচ্ছে যে হ্যাঁ, ইফ দ্য প্রেগনেন্ট উইমেন ইজ প্রেগনেন্ট অ্যান্ড শি ইজ HPV পজিটিভ, শি মাইট আস্ক আস whether her baby will be infected or not. Yes, there is a possibility because there is a vertical transmission. But the good news is that
even she baby is positive, it is usually clears up, but that baby needs to be followed up, right? Rehanapa, thanks. আমি একটু কথা বলতে চাই। Sure. আজকেই বলছিলেন একজন ইএনটি স্পেশালিস্ট যে আপনারা ইনজেকশন ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য আমরা এখন পাই না ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন থেকে যে পাচ্ছি আমরা প্রায় ওনারা বলছেন আমরা প্রায় আগে পেতাম বাচ্চাদের ভিতরে কিছু প্রবলেম, সো দ্যাটস ট্রু, আজকেই বলছিলেন। থ্যাংক ইউ বেটা, এত সুন্দর একটা শোনার জন্য। হয়তো এটা ভ্যাকসিনের বদলেতে হতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এবার আমি আই উড লাইক টু আস্ক এ কোয়েশ্চেন টু ডক্টর ফৌজিয়া হোসেন, প্রফেসর, BSMEMO, Oncology Department. My question is to you that, well, we are having Papillovax and we know it is active against 16 and 18. So what do you think? We know that there's a 31, 45. How could you cover this in our country? Professor Fawzia Hossain, please. What is my question? How are we going to liaise with the GOB? I mean, this Papillovax, it covers or prevent. Only two. It is bivalent vaccine. So what do you think? What is your thought to work upon other vaccine for our country? Well, I think that at the moment, if you don't have the quadrivalent vaccine, then we shall prescribe the bivalent, but definitely the quadrivalent, or in case the Gardasil 9, the monovalent, we should aim for it. So if we ask the government, that we have approached the government for the last decade regarding inclusion of the vaccine in the EPI schedule, and it was supposed to be started from this July, but I don't know, due to some technical issues, it has not, I mean, we haven't received it from Gavi or whatsoever. It is unknown to us, but is there any role of is there any prevention of cross infection like that? Prevention of cross infection cross and what? infection, I mean, 31. Anybody has any idea? Any oncologist? Thank you, Dr. Fawzia. Dr. Fawzia has rightly mentioned. The question was about liaising with GOB, right? So in that case, we have to have, I mean, we have to coordinate with them, and by the time it is not included in the EPI schedule, those of us who are giving the vaccination, we do have vaccination centers in our hospitals and in our private practice also. So I think we should maintain a card, like with the birth certificate of the child, and if it is an adult with the NID, and then we can include it in the DHIS2 system of the DGHS, where all the documentation can be recorded. Thank you so much. She has rightly mentioned that quadrivalent vaccine is also required. Professor Rehana is, okay, she likes to tell something. Very quick. We have two questions and then we'll go to our That is the Cervarix bivalent vaccine. Bivalent vaccine can give cross protection against 31 and 45. And Gardasil, that is quadrivalent, it gives cross protection against 45. Thank you so much. Yeah, I wanted to listen that one. Thank you so much. আচ্ছা, আমরা একদম শেষে চলে এসেছি, কারণ আমরা শুনতে চাইবো। আমি জাস্ট এইটুকু দুটো কোশ্চেন করতে চাইছি যে ভ্যাকসিনের জন্য তো কোল্ড চেইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো হাউ ক্যান উই এনশিওর ইন আওয়ার ডিপার্টমেন্ট অর এনি ফার্মাসি অ্যাবাউট দ্য কোল্ড চেইন মেনটেন্যান্স? I'd like to request Professor Shahi Farjana Tasmin, who came long away from Rajshahi. Are you here? Yes, please. Dinajpur. Thank you, madam. I came from Rangpur. Thank you very much for giving me the opportunity. Assalamu alaikum and very good afternoon to everyone. We all know that carcinoma cervix is the second most cancer in women, and we also came to know from the lecture of Professor Sabira Khatun madam that it is 99% cases it is preventable, and for the prevention we need vaccination. And you also have shown in the slide that the vaccine is 100% effective. So that for the proper efficacy, cold chain is mandatory, because without maintenance of cold chain, efficacy will be deteriorated. And Ms. Farhana already shown their system in the lab, and also in the depot they have cold system, storage system, and they have, she also has shown the cold chain system to transfer in the different places of the country. And my recommendation is they should supply the vaccine to those pharmacies where the cold chain facilities are available. Otherwise, the program will not be successful. Thank you very much. Thank you very much.
Well, actually, it is your also responsibility. Well, okay, we shall listen more from our guests. Now, the next question is very important, that how many women in Bangladesh are being vaccinated? There should be data, isn't it? And how can we incorporate it in the government's liaison? So may I ask this question to Professor Samina Chaudhary, ma'am, please, with a few short words. আসসালামু আলাইকুম। এক নম্বর কথা আমি বলবো যে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামে বাংলাদেশে যে সক্ষমতা আছে, সে কোল্ড চেইন মেইনটেনেন্স বলো, ডাটা এন্ট্রির কথাই বলো, এটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কিন্তু এই সক্ষমতা আছে। আর এখানে আমি যেটা দেখলাম যে আমাদের লাইজুর লেকচারে ওরা ডোজিং কার্ড যেটা করেছে, আমি সেজন্য তোমাদের কংগ্রেচুলেট করি যে এটার আমাদের একটা হিসাব অবশ্যই থাকবে, এবং যেটা তোমরা মেনটেন করলে এটা আমার মনে হয় যে সেন্টারে সবগুলো ডাটা চলে যাবে, যেহেতু ওরা কার্ডের একটা পার্ট আমাদের কাছে থাকবে আর একটা কার্ড ওরা মানে একটা রোগীর কাছে থাকবে, একটা ওরা নিয়ে যাবে। কাজে আমার মনে হয় যে ওদের যে নেটওয়ার্ক আছে সারা বাংলাদেশে, এটা করা কোনো কঠিন বিষয় না, আমার কাছে এটা মনে হয়। এবং অবশ্যই আমি মনে করি যে এটার একটা যদি এই ডাটা রেজিস্ট্রি যদি একটা কমন ডাটা রেজিস্ট্রি যদি করা যেত, সেটার জন্য আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্টের সাথে আমরা বসে একটা করতে পারি যে এই ডাটাটা আমরা কিভাবে, আমরা যারা প্রাইভেটে দিচ্ছি তারা কিভাবে এই ডাটাটা এক জায়গায় আমাদের যেতে পারে। তো আমার মনে হয় সেটার জন্য আমাদের গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের একটু বসতে হবে যে, এবং এটা আমি মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সারা পৃথিবীতে কিন্তু তারা জানে যে কয়জনকে আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি, কয়জনকে আমরা দিচ্ছি না, এবং তাদের কি অ্যাডভার্স রিয়াকশান হচ্ছে সেগুলো পর্যন্ত জানা যায়। কাজে এটা আমাদের জানাটা জরুরি। আমি একটু অন্য কথা একটু যেতে চাই। আমি আজকে আসলে খুব মানে বারবার একজন মানুষের কথা মনে হচ্ছিল, যার কথা না বললে হবে না। তিনি হলেন প্রফেসর ডক্টর ফজলুল করিম এবং প্রফেসর সাবিরা খাতুন। উনি দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের 2008-এ যখন আমরা এই ভ্যাকসিনটা নিয়ে আসি একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে, যেটা উনি লিডারশিপ দিয়েছিলেন, এবং ওনার মানে এখানে ওই আমাদের শাহলা খাতুন ম্যাডাম এবং সাবেরা আরও অনেকেই আছি, এটা নামগুলো দেখিয়েছে। যদিও আমি নামগুলো এখন বলতে পারবো, কিন্তু সময়ের জন্য আমি বলতে চাচ্ছি না যে এখানে যারা আমরা এই গ্রুপে ছিলাম, আমরা কিন্তু এই ভ্যাকসিনটা অনেক কষ্ট করে এই দেশে নিয়ে এসেছিলাম। এবং তখন আমি খুব গর্বভরে বলতে পারি যে যখন আমরা এই ভ্যাকসিনটা এই দেশে আনি, তখনও কিন্তু এটা পৃথিবীর মাত্র কয়েকটা 2-3টা দেশে তখন এটা শুরু হয়েছিল, এবং এটা সম্ভব হয়েছে কিন্তু আমাদের ফজলুল করিম সাহেবের যে অবদান। এবং সবচেয়ে যেটা আমার আজকে দিনে, উনি যদি বেঁচে থাকতেন অনেক খুশি হতেন, উনি আমাদেরকে ওনার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, আমি চাই যে বাংলাদেশে এইচপিভি ভ্যাকসিনের একটা প্ল্যান্ট হোক। এবং আমি ইনসেপ্টটাকে আমি কংগ্রাচুলেট করতে চাই, এবং আমি একটু আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছি। যখন উনি ওই কথাটা বলেছিলেন, আমি তখন বলেছিলাম যে আমি আমার জীবনের আয়ুটা যদি আপনাকে দিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে হয়তো আপনি এটা দেখে যেতে পারতেন। তো আমার এটা মানে আমি ইনসেপ্টটাকে অনেক অনেক আমি এটার জন্য কংগ্রাচুলেট করছি যে আপনারা বিরাট কাজ আমাদের জন্য করেছেন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আপনি এত চমৎকার করে আমাদের প্রফেসর ফজলুর রহমানের কথা বলেছেন, স্মরণ করছি তাকে। তিনি অবশ্যই খুশি হতেন। ইনসেপ্টটা আজকের এই প্রয়াসটা তার জন্য অনেক বড় একটা প্রাপ্তি হতো। অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমরা আজকে এটা লাস্ট প্রশ্ন করব, তারপরে জুনিয়রদের কাছে 2টো প্রশ্ন নেব, তারপর আমরা চলে যাব, টাইমে আমাদের কনস্ট্রেইন আছে। আচ্ছা, প্রফেসর আশরাফুন্নেসা পিয়াপা, তাকে আমাদের কাছে এইটা জানার আছে যে তিনি শি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড টু রিচ দ্য ভায়া to the doorsteps of women of Bangladesh. So how do you feel today while you're seeing that our country has launched Paplovax? What is the looking forward? Thank you, Jinat, for your nice question. And Assalamu alaikum, Chairperson, my junior and senior colleagues and my teachers. Basically, this is a very bright day that we are having this vaccine widely available throughout the country, because
it was lacking for last several years also. So this is very important day. So definitely we will start vaccination very widely, but we have to remember about the age, that we have to give more emphasis on young girls, and obviously more up to 25 years of age. And if we can cover this age, okay, you can go further. But remember, in Australia, they are gaining herd immunity by vaccinating young boys as well. So if we want to get the herd immunity, rather than giving, vaccine to elderly women, it's better to start vaccinating, boys. So we can approach the government for gaining herd immunity, whether they can bring something in the strategy. And obviously, if any woman, elderly woman, go for vaccination, they must have screening before vaccination. If we give vaccine to a woman not knowing that whether she has cervical precancer or cancer, and after few months they are detected as having cancer, that will have negative impact, which happened in Mumbai for several cases. So particularly after age of 30, we must do screen first by HPV test, then, or even you can do VIA test, then you give vaccine. So that this is very important for our country. We should follow our government protocol as well. So that is my urge, even to, INSEPTA, that please, you circulate the message that screening should be done before vaccination. This is very, very important. And regarding one-dose vaccination, up to age of 15, you can start now one-dose vaccination. Probably our government will take it in the strategy very soon. Thank you so much for your patience hearing. Thank you so much. One more point I want to add, that also the government can start, recording the woman with DHIS2. It is very simple. In the DHIS2, in screening, we are using 4 pages. The first page is the demographic data. And if we just insert the demographic data in 1 page, and then we later on, at the age of, at 30, they will be informed that they need screening. Thank you. Madam, I think, I just want to, just 1 second. I think it is time that we should all propagate that vaccinate your girl and screen the mother. It should be within the same package. It should be a slogan. It should be propagated. Thank you. Thank you. চমৎকার, আমরা সবাই স্লোগান দেব যে সকলেই স্ক্রিনিং করবে। আচ্ছা, সময় একেবারে বয়ে যাচ্ছে। From the back, juniors, do you have any question? Listening all this cutting edge information. Yes, 2 questions I will take, and then I shall go to them. Yeah, please. Assalamu alaikum. My question is to, I think, in INSEPTA, pharmaceutical analyzer. Like I heard from, it's known to all that Cervarix has the adjuvant, the aluminium sulfate component added to it that will help in immunogenicity and also in the cross protection thing. That 6 Farzana Laizu, listening? Yes. Your question is, Cervarix also have the adjuvants, and do we have? Yes, that is the same procedure. This is the recombinant DNA vaccine. So there is adjuvant to ease the immunization, immunogenicity. So what is the importance? If that, does it cause any reaction or anything? So what is it? No, it is a recombinant vaccine. As the procedure, it is not cause any cross-contamination or nothing. No, the adjuvant aluminium sulfate, it is available in some vaccines. It is aluminium. Aluminium sulfate, AlSO4. SO4. So what is actually how does it work, or what is the role of it in this vaccine? So the addition of the adjuvants is due to understand the vaccine that is going to the body
and to give the body, show the highest protection. That is the main part for this vaccine, for the adjuvant actually. That the body can easily recognize the vaccine, recognize the antigen that has been given to the body. থ্যাংক ইউ Okay, thank you. ওই কোশ্চেন, হ্যাঁ না ওই মেয়েটা আগে বলেছে, সরি। আর ওই অসীমের কোশ্চেন নিয়ে আমরা শেষ করবো, রাইট? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ ম্যাডাম, একটা ছোট প্রশ্ন, মানে আমরা তো জানি যে ইউনিভার্সাল স্ক্রিনিং যদি আমরা অ্যাচিভ করতে চাই, আমাদের গভর্নমেন্টের বা আমাদের প্রোটোকলে এমন কি প্ল্যান আছে যে আমরা যখন অ্যান্টিনেটাল ইনভেস্টিগেশনগুলো দিব সাথে আমরা স্ক্রিনিংটা ম্যান্ডেটরি করবো কি না আমাদেরকে? চমৎকার একটা প্রশ্ন। আমার মনে হয় আমাদের প্রেসিডেন্ট ও জিএসবি শুড অ্যাড্রেস দিস ইস্যু। দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড সাজেশন। আমার সরি, টাইম একদম চলে যাচ্ছে। লাস্ট কোয়েশ্চেন, দেন উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দেম। মাইক্রোফোন, ওরা শুনতে পাচ্ছে না পেছনে। হ্যাঁ, জোরে। যে কোনো বয়সেই দেয়া যাচ্ছে বা দেয়া যাবে, কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে WHO রেকমেন্ড করছে যে আমাদের 9 to 14 অথবা এর আগে রেকমেন্ডেশন ছিল 26 পর্যন্ত। তো আমাদের মনে হয় এই ব্যাপারে আমাদের একটু জানা দরকার যে আমি যদি 30 বছরের একজন মহিলাকে ভ্যাকসিনটা প্রোভাইড করি তাহলে কত পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আসলে ইফেক্টিভ হবে। রাইট। 40 বছর বয়সী যদি কেউ দেয় তার জন্য কত পার্সেন্ট ইফেক্টিভ হবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সেই তথ্যটা দিতে পারবো যে আপনার এই প্রোটেকশনের রেট কিন্তু আপনার 100% হবে না, আপনার হবে 35% বা 40%। সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন ডিসিশন নিতে আমাদের সুবিধা হবে। আমরা ডক্টর অসীম খুব চমৎকার পয়েন্ট আউট করেছে। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে 45 ইয়ার্স আমাদের তো যখনই ভ্যাকসিন দেবো আমাদের কাউন্সেলিং লাগবে। শি মাইট আস, প্লিজ অ্যানসার দ্য কোশ্চেন। It is a very innovative question, I should say, because the target population to up to 15 years, maximum 15 years, তারপরে ক্যাচ আপ হচ্ছে 26, তারপরে যেটা 26 থেকে 45 ইয়ার্স, দ্যাট ইজ নট রিকমেন্ডেড ফর ভ্যাকসিনেশন। ঠিক আছে, সেটা ভ্যাকসিনেশন দিবে হচ্ছে কিছু সিচুয়েশন দেখেছি আমি, সেই সিচুয়েশনে, এবং যদি পেশেন্ট উমেন যদি খুব ইগার হয় তাহলে দিবে। কেন? বিকজ এই 45 ইয়ার্স পর্যন্ত কিন্তু তার রিপিটেড ইনফেকশন হচ্ছে, তার কিন্তু এই চান্স অফ প্রোটেকশন কমে যাচ্ছে। এবং এটা দেখা যাচ্ছে, বেশি কিছু স্টাডি নাই এই ব্যাপারে, তবে দেখা গেছে যে যেমন আমরা বলছি যে যদি টার্গেট পপুলেশন দেই 100% ইফেক্টিভ, তারপরে যদি দেই তাহলে 90% ইফেক্টিভ, তার বেশি বয়সে যদি দেয় তাহলে 45 ইয়ার্সে যদি দেয় 60 to 70% ইফেক্টিভ, 50 ইয়ার্সে যদি দেয় তাহলে আরও কমে যাবে। এই ধরনের ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে আর কি। বয়স যত বাড়বে ইফেক্টিভনেস তত কমে আসবে। বলতে পারবো না, হ্যাঁ এক্সাক্ট এটা বলতে পারো 70%। যেমন ধরো তুমি 40 বছরে যদি দিতে চাই 70% ইফেক্টিভ হবে। এইভাবে তাকে বলতে হবে যে আপনাকে কিন্তু আমরা 100% প্রোটেকশন দিতে পারবো না, আপনাকে 70% প্রোটেকশন দিবে এই ভ্যাকসিনটা, এভাবে বলতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রফেসর সাবেরা ম্যাডাম। আরেকটা ব্যাপার একটু আশরাফুন্নিসার এটার ব্যাপারে আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে তোমার স্ক্রিনিং এনি টাইপ, আমি দেখিয়েছি যে এনি টাইপ অফ স্ক্রিনিং ইজ নট রিকমেন্ডেড বিফোর ভ্যাকসিনেশন। এটা একদম আছে যে এজটাকে আমরা রিকমেন্ড করি 26 ইয়ার পর্যন্ত। 26 ইয়ার্সের উপরে যদি হয় এটা একটা অপরচুনিটি, সেটা আমরা করেছি। অ্যান্ড স্ক্রিনিং অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন উইল গো সাইড বাই সাইড। এটা এমন না যে তুমি স্ক্রিনিং করতে আসছো ভ্যাকসিন দাও, তুমি ভ্যাকসিন নিতে আসছো স্ক্রিনিং করো, এভাবে কিন্তু। থ্যাংক ইউ। আসলে আমরা কিন্তু খুব চমৎকার শুনেছি। তাহলে বটম লাইনটা কি এলো? Younger group of women, they don't need actually screening, right? So she is perfectly okay. But Professor Kohini madam, Professor Ashrafun-Nisa madam said, if the elderly, I mean catch-up group comes, there is an opportunity. With the opportunity, we can go for the screening. So that is the upper message. After 30, right? Ekdom. Madam, I have one question. I am Dr. Isim Shahida, madam, Associate Professor of GI Oncology Unit of Dhaka Medical College. I have just completed 2 research on high-risk genotype, high-risk HPV genotypes, and it's found that about 30% HPV positive women has
co-infection, like one patient is infected with 16, she is also positive with 33 and 45. And madam, as our respected Professor Sabina madam has shown on data, that is the single dose of nonavalent vaccine and single dose of bivalent vaccine has same efficacy. So how can we explain that? With the bivalent vaccine, can we protect patient? Is the vaccine has any cross protection over the another SPV genotypes, madam? চারটা টাইপের উপরে প্রোটেকশন দিবে 31, 33, 45, 58 এই চারটা। নানোভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনে তো তোমার আছে হচ্ছে চারটা 6, 11, 16, 18 প্লাস আরও 7টা আছে, তাই না? এই 7টার মধ্যে 4টার মধ্যে প্রোটেকশন একদম ইট ইজ প্রুভড। প্যাট্রিশিয়া 1-2 স্টাডিতে বলছে যে অ্যাডিশনাল ক্রস প্রোটেকশন উইল বি গিভেন টু 31, 33, 45, 58 এবং 45 এইটা যে এটার প্রিভ্যালেন্স খুবই হাই। বাংলাদেশেও দেখা গেছে যতগুলো স্টাডি করা হয়েছে সবগুলো স্টাডিতে দেখা গেছে যে 45 ইজ ভেরি কমন। তো এই 45-এর এগেনস্টে কিন্তু এই দিবে প্রোটেকশন দিবে তোমার বাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন। আর কোশ্চেন সরি নিতে পারছি না, ও যে প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম মানা করে দিয়েছে। কথা বলবো আর সকলের কাছে যে আমাদের দেশে যেরকম অ্যান্টিবায়োটিক যেভাবে গ্রামে গ্রামে ফার্মেসিতে এই ভ্যাকসিন যেন এইভাবে ওই ফার্মেসিতে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে আশরাফুন্নেসা ম্যাডাম যেটা বলেছেন, প্রফেসর আশরাফুন্নেসা ম্যাডাম, মহারাষ্ট্রে এরকমের এই ঘটনাটা ঘটেছে। দেখা গেছে যে এরকম বিভিন্ন জায়গায় পেশেন্ট ভ্যাকসিন দিয়ে দিয়েছে অথচ পেশেন্টের ক্যান্সার সার্ভিস। তো আমরা স্ক্রিনিং না করি, অ্যাটলিস্ট এই ভ্যাকসিনগুলি এরকম যেন হয়, আইদার হয় গাইনোকোলজিস্ট অথবা কোনো ডক্টর যদি দেখেন, অ্যাটলিস্ট স্ক্রিনিং না হোক, অ্যাটলিস্ট তার সার্ভিক্সটা যদি সে স্পেকুলাম দিয়ে দেখে দেয় যে সার্ভিক্সটা ভালো আছে, কারণ তারা সবাই চাইবে এই ভ্যাকসিন বিক্রি করার জন্য 26 কেন 40 বছর 42, 43, 30, 45 সবাইকে দিবে, কিন্তু তার আগে যেন অ্যাটলিস্ট সার্ভিসটা সবাই দেখে দেয় এবং এটা যেন গ্রামে গ্রামে ফার্মেসিতে ছড়িয়ে না দেওয়া হয়। ডক্টর শাহানা খুব চমৎকার একটা কথা বলেছে, আমরা যেন সকলেই রাইট। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত একটা সুন্দর মেসেজ। আমরা অ্যাটলিস্ট দেখে দিই সার্ভিস, তারপর দিই, তাহলে বোধহয় কোনো ক্ষতি হবে না। অনেক ধন্যবাদ। তো আল্লাহ এইদিকে আমাকে প্রেসিডেন্ট কিন্তু মানা করছেন, আমি আমার তো হাত পা বাঁধা, সরি। তোমার আছে, আই এম সো সরি বিকজ ম্যাডাম আপনি এখানে এসে দাঁড়ান প্লিজ, আসেন প্লিজ ম্যাডাম এখানে আসেন। I requested everyone due to time constraint, please. আচ্ছা মাইক হাতে নিয়েছে। জোরে শোনা যাচ্ছে। ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম থেকে আমরা যেটা জেনেছি যে এজ বাড়ার সাথে সাথে বা একটা সময় ভ্যাকসিনের অ্যান্টিবডি টাইটারটা শরীরে কমে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম যখন একটা গার্ল বা বয়কে আমরা ভ্যাকসিনেটেড করব অ্যাট দ্য এজ অফ 9 to 14 ইয়ার্সে 2 ডোজেস অফ শিডিউল দিয়ে, ওদের কি আর অ্যাডাল্ট লাইফে আর বুস্টার ডোজের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা এটা? আর ম্যাডাম আরেকটা কোশ্চেন ছিল, আমরা ডিসকাশন থেকে জেনেছি যে 26 ইয়ার্সের পরে আমাদের আর ভ্যাকসিনেশন দরকার নাই, যেহেতু আমাদের ইমিউনিটিটা ওইভাবে ভ্যাকসিন প্রোগ্রামে আসছে না। কিন্তু আমরা প্রিভিয়াস স্টাডি থেকে জেনেছি ম্যাডাম যে ভ্যাকসিনেশনের জন্য ভাইরাল রেপ্লিকেশনটা প্রিভেনশন হয়, যার ফলে দেখা যায় যে স্টেজিং আর মানে অ্যাডভান্স হতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে ম্যাডামের প্রফেসর সাবেরা ম্যাডামের কাছে আমার প্রশ্ন যে আসলে আমরা কি করব, আমরা কি ক্যান্সার সার্ভিক্সের স্টেজ 2 পর্যন্ত ভ্যাকসিনেশন করব কি না, নাকি আমরা স্টপ করে দিব ম্যাডাম ভ্যাকসিনেশন, শুধুমাত্র এজ বার দিয়ে লিমিট করব? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। Only age bar. Vaccination is not used for the treatment of or for progression of the disease. It will not prevent the progression of infected women to CIN or CIN patient with CIN 2-3 or CIN patient to CIS or CIN patient to invasive cancer or stage 1 cervical cancer to stage 2. It will not prevent. So, for prevention, it is only for the prophylactic purpose. It is only to prevent the new infection, new HPV infection. And there's no recommendation for adult booster dose till now.
সরি আর বুস্টার ডোজের ব্যাপারে এখনো কোনো সেরকম রিকমেন্ডেশন আসে নাই। কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটা এখানে শেষ করি। জি থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। কোয়েশ্চেন করা শেষ হচ্ছে না। If anybody have any question, directly ask this question to OGSB. You'll get the perfect answer in proper time. Mail karo, message karo, question to us. Everyone get an answer. আমাদের সময় শর্ট, আমাদের প্রোগ্রামটা একটু শেষ করতে হবে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। ম্যাডাম মাইক্রোফোনটা আমি ফারহানার কাছে দিই, আপনাদের তিনজনকে বলতে বলবো, ওনাকে বলতে বলবো। Thank you, Professor Jinatara Nasrin Madam, for wonderful moderation. Through this question answer session, we have learned a lot today regarding cervical cancer vaccination. Now, I would like to request our Honorable Chief Guest, National Professor Dr. Shahala Khatun Madam, past President OGSB, to give her valuable remarks. Madam, please. এখানে কি বসে বলবো নাকি? Yes, ma'am. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাইকে আমার সালাম জানাচ্ছি আর শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, সবাই ভালো থাকো এই দোয়া করছি। একটা কিসে কালকে বলেছিলাম যে আমাদের সময় সব ছিল আপনি আর আপনি অথবা তুমি, সবাইকে তুমি না তুমি জুনিয়র, তো ইংলিশে হলো ইউ। তো আমরা কিন্তু বাংলাদেশে এখন ওই ইউ সিস্টেমে চলে গেছি, তো তাই সবাইকে একইভাবে সম্বোধন করা যায়, যে তুমি বলে সবাই আজকাল সম্বোধন করে, আমরা পারি না, অভ্যাস নেই। তো সেটা একটা কথা গেল। 2 নম্বর হলো এই যে আজকে আমরা যে প্রোগ্রামে এখানে সমবেত হয়েছি, সে প্রোগ্রামটা ডেফিনেটলি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ডেফিনেটলি। যদিও শুরু করেছি আমরা অনেক দিন আগেই, আর বাংলাদেশ গভর্নমেন্টও কিন্তু এই প্রোগ্রামটা 2005-এই বোধহয় শুরু করেছে। আপনার কাছ থেকে 1 সেকেন্ড সময় নিচ্ছি। Dear audience, dear colleagues, the lunch will not be open till the program is closed. So please stay hold. Please stay back, please. 2005-এ আমি যতটুকু মনে হয়, আশাফুন্না সাহেব ভালো বলতে পারবেন, 2005-এ বোধহয় শুরু হয়েছিল। গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামটা অনেক আগেই অনেক ভালোভাবে নিয়েছিল। একটা প্রজেক্ট হয়েছিল, সেই প্রজেক্টে যখন দেখা গেল যে খুব ভালো রেজাল্ট, তারপরেই কিন্তু আমরা 6-এই কিন্তু গভর্নমেন্টে যত রকমের ডিসিপ্লিন আছে সব ডিসিপ্লিন মিলে ঠিক হয়েছিল যে হ্যাঁ, দিস ইজ এ গুড প্রজেক্ট, আমরা এটা গ্রহণ করব। তো ইন্ডিয়া করেছিল প্রথমে, আমরা কিন্তু এই এরিয়াতে আমরা হলাম সেকেন্ড। 2003-এ বোধহয় 3 না 4 ভুলে গেছি এখন, আমি হোয়াইট রিবন অ্যালায়েন্স বলে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল দিল্লিতে, আমি গিয়েছিলাম, উদ্যোগে গিয়েছিলাম। ওখানে 200 বোধহয় অর্গানাইজেশন, ওটা গান্ধী বোধহয় বার্থডে ছিল, সরি, সেটা সেদিন ওরা ওপেন করেছিল। তো ওরা ছিল ফার্স্ট, আমরা হলাম সেকেন্ড। এবং আমাদের এই যে একটা প্রজেক্ট, পাইলট প্রজেক্টে আমরা যখন খুব ভালো রেজাল্ট পেলাম, আমাদের সরকার এটা কিন্তু গ্রহণ করে নিয়েছিল। এবং 2005 থেকে বোধহয় না 6 থেকে উই হ্যাভ স্টার্টেড ভায়া, আমি ভায়াটা বলছি। তো ভায়াটা আমরা স্টার্ট করছিলাম এবং গ্র্যাজুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে ভায়া যেহেতু ইজিলি অ্যাভেলেবল, কিছুই লাগে না, একটু ট্রেনিং দিলেও হয়ে যায়। সো ট্রেনিং সব কিছু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রজেক্ট আমি বলবো। তারপরে 2010-এ না 12-তে, আমি ডেট বলতে পারছি না, সেটাতে তখন আমাদের কল্পস্কোপ হলো, অনেক জায়গাতেই হয়ে গেছিল তখন, বঙ্গবন্ধু ছাড়াও অনেক জায়গায় কল্পস্কোপিক্যালি করা হলো। তো এইখানে আমি বলবো একটা কথা, আমরা সবাইকে স্ক্রিন ভ্যাকসিনেশন সবাইকেই দিতে পারবো, যদিও সরকার বলে 90-70-90 দরকার, তাহলে আমরা লেস দেন 4 ইনসিডেন্সে যেতে পারি পার লাখ, যেটা হলো ওয়ার্ল্ডে আছে। লেস দেন 4 ইজ আমাদের এখন 80 পার লাখ, 80-রও বেশি। আর আমরা বলবো কখন আমরা এরাডিকেট করেছি, যখন আসবে লেস দেন 4 পার। হ্যাঁ, সুতরাং এটা আমরা করতে গেলে ডেফিনেটলি আমাদের এই প্রোগ্রামগুলোকে আমরা বোধহয় পারবো, কারণ আমরা ভালো প্রোগ্রেস করছি। এখন কথা হলো যে ভ্যাকসিনেশন দিবে, স্ক্রিনিং করবো কি না।
আমরা কিন্তু রোগীদের যখন প্রথম শুরু করলাম, আগে তো আমরা ছোট 9 থেকে 12 বছরই দিয়েছিলাম, যে আমাদের প্রজেক্ট যেটা বলেছেন বঙ্গবন্ধুতে শুরু করেছিলাম। তারপরে যখন আমাদের কাছে রোগীরা আসতে শুরু করলো, অনেক কাগজপত্র ঘেটে দেখলাম যে যাই হোক, তখন ওদের আমরা বলেই দিতাম যে দেখো তোমাকে দিচ্ছি বিকজ তুমি চাচ্ছ, বাট তোমার বয়সটা বেশি হয়ে গেছে। 100% তো পাবেই না, কত পার্সেন্ট জানি না, বাট দিতে পারো, ক্ষতি হবে না। আমার মনে হয় আমরা সবাই এইভাবে আগে শুরু করেছিলাম, এইভাবে বলে। সুতরাং আমরা জানি যত বয়স হবে অটোমেটিক্যালি রেট অফ ইনফেকশন, রেট অফ কিওর অত ভালো হবে না, তবে নিশ্চয়ই কিছুটা প্রোটেকশন হয়, আজকাল আমরা জানতে পারছি। তা আমি যেটাকে আরেকটা কথা বলতে যাচ্ছি যে স্ক্রিনিং করতে পারলে খুবই ভালো, অ্যাটলিস্ট টুয়াইস ইন দ্য লাইফ টাইম অফ এ ফিমেল পপুলেশন। স্ক্রিনিং আমরা শিখিয়েছি, আমি জানি আশরাফুন্নেসা প্রোগ্রামে কিন্তু স্ক্রিনিংটা শেখানো আছে, অনেকরে ট্রেনিং দিয়েছে ওরা যারা এই স্ক্রিনিংটা করতে পারে। এখন স্ক্রিনিং করার সাথে সাথে কিছু কিছু কেসে আমাদের দেশের সরকার বলছে যেহেতু আমরা এক্সপার্ট এত নেই, ফ্যাসিলিটিজ এত নেই, এত ইকুইপমেন্ট সব জায়গায় আমরা দিতে পারি না, সেই জন্য বলছে স্ক্রিনিংয়ের সাথে সাথে সি এন্ড ডু ট্রিটমেন্ট সোজা করে ফেলো উইদাউট ইভেন বায়োপসি, যেখানে মনে করে করা যাবে। সেটা আমরা বোধহয়, আমি জানি না করছে কি না, বোধহয় অনেকেই করে দেখে উইদাউট বায়োপসি কিছু না করে, উইদাউট হিস্টোপ্যাথোলজি না করে কিন্তু দেওয়ার, এটা আমাদের গভর্নমেন্টের অর্ডার আছে। আরেকটা হলো ইয়েস বেস্ট ইজ দিস, আমি যখন দেখবো পজিটিভ, মেইনলি ভায়া পজিটিভ যদি হয়, আর কি ভায়া পজিটিভ কেস ডেফিনেটলি স্ক্রিন করতে হবে। আমাকে একজন বলতেছিল যে তারা ভায়া নেগেটিভ পজিটিভ হলে কি করবে, সবাই বলে, তো ভায়া পজিটিভ হলে তাকে কিন্তু আনতে হবে কলপোস্কোপিক এক্সামিনেশন, কারণ দেখা গেছে অনেক ভায়া পজিটিভে নেগেটিভও আসতে পারে, আবার কিছু ভায়াতে প্রি ক্যান্সার আছে, CIN 1, 2, 3ও আসতে পারে, এবং আমরা জানি এগুলোর চিকিৎসা কী আছে। তো সুতরাং যেখানে ভায়া পজিটিভ হবে, বেশিরভাগই তো নিয়ে আসে কাগজ, দে মাস্ট গো থ্রু দ্য কলপোস্কোপিক এক্সামিনেশন। কলপোস্কোপিক এক্সামিনেশন করে তারপরে ডিসিশন নিবে। আর ওই যে বললাম কিছু আছে আমাদের সরকারের কি হচ্ছে যে দেখো চিকিৎসা দাও, আর কোনো রকম হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন লাগবে না, বাট কিছুটা রিস্ক থেকে যায়, বাট উপায় নেই বিকজ আমাদের ফ্যাসিলিটিজের অভাবের জন্য। তো সুতরাং আমরা যেগুলো প্র্যাকটিক্যালি করছি, আমার মনে হয় আমরা সেই প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলা করবো এইভাবে, যেভাবে আমাদের সরকারের অর্ডার আছে। তবে এই প্রোগ্রামটা খুব ভালো যাচ্ছে, গ্র্যাজুয়ালি অনেক প্রগ্রেস করছে। আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা অলসো ফ্রম দ্য ভ্যাকসিনেশন যারা বার করছেন তাদের সাহায্যে আমরা হয়তো কোনো এক সময়, আমি যেটা বললো না সামিনা, যে তার আয়ুটা যদি শিখে দিতে পারলো ফজল করিম সাহেবকে, তাহলে উনি দেখে যেতে পারতেন। দ্যাটস ট্রু, আমি না দেখতে পারি, অনেকেই দেখতে পারবেন আমাদের যারা জুনিয়ররা। আর জুনিয়রদের কাছে রিকোয়েস্ট হলো সব সময় কিন্তু খালি হবে না, জানাতে হবে, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতেই হবে। যে আসবে তোমার কাছে, আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে ওই যে সবাই জানে ক্যান্সার একটা জিনিস, কিন্তু ক্যান্সার যে কোথায় হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কোনো রকম ট্রিটমেন্ট আছে কি না, ওগুলো আমরা জানি না। তো এটা তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে অ্যাওয়ারনেসটা করতে এবং মানুষকে শিখাতে যে চিকিৎসা আছে। সব ক্যান্সারের চিকিৎসা নাই সেটা বলি না, চিকিৎসা ডেফিনেটলি আছে, যদি আমি মোর সচেতন হই, আমার যদি ইচ্ছা থাকে ভালো থাকার জন্য আর অন্যকে ভালো করার জন্য। আর হলো ডেফিনেটলি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট প্লে করবেন আমাদের মিডিয়া, 1 নম্বর। 2 নম্বর, মাঝে মাঝে যদি আমরা রেলে করি, কী করি, তারপর ডিসকাশন করি, বা লিফলেট, এগুলা খুব ভালো কাজ দেয়, লিফলেট, পোস্টার, এগুলা। তো সেগুলার দিকেও আমাদের খেয়াল দিতে হবে, খালি মুখে বসলে হবে না, কোনো দিনই কেউ মনে রাখতে পারবে না, অভ্যাস করে উঠাতে হয়। অভ্যাস কিন্তু জন্মের সময় থাকে না, এটা উঠে আমরা শিখতে পারি অভ্যাসটা করে করে। সুতরাং লিফলেট, পোস্টার, বড় বড় এগুলো মাঝে মাঝে দিতে হবে। প্লাস আমি একটা জিনিস দেখেছি, অনেকে ওই লিখলে পড়ে, লেখা পেলে খুব খুশি হয়ে পড়ে, ওই পেপারের লেখাটাকা যেগুলো উঠে প্রত্যেকে পড়ে, তো সেইগুলো দরকার। করপত্র যেগুলো বলে আর কি, ওগুলোও কিন্তু করতে, এগুলো কথা ভুলে গেলে কিন্তু কাজ হবে না। আমরা যতই চেষ্টা করি এখনো কেউ সচেতনও হবে না, এবং এইগুলা ভালো কাজ করে।
আর তারপরে তো আছে আমাদের সরকারের তো খুব ভালো সিস্টেম আছে উঠান, আমি গিয়ে দেখেছি যে উঠান বৈঠকগুলোতে এরা এত সুন্দর করে বলে, এবং ওদের কথাগুলো এটাও সত্যি কথা, ওদের কথাগুলো খুব তোমার বয়স বিচার নেই, ধর্ম নেই, সবাই শুনে এবং সবাই মানে অনেক বেশি, কারণ তারা ওদের ঘরের পাশে বসে থাকে। তো সেটারও খেয়াল রাখতে ওই সব জায়গাতে আমরা যাতে পৌঁছাতে পারি। আমাদের দরকার, আমরা সব কিছু আছে, এখন দরকার লোককে সচেতন করে নিয়ে আসার জন্য আমাদের কাছে। অনেকে ভায়া পজিটিভের পরে কিন্তু আসে নাই, হাফ বোধহয় 32% বোধহয়। আমাদের কিন্তু ভালো ভালো রেকর্ড আছে, আশরাফুন্নেসাদের অনেকগুলো পেপার আছে, ওখানে দেখেছি বোধহয় 32% খালি আসে। আমি শিওর না পার্সেন্টেজ নিয়ে, বাকিরা আর আসেই না। তো সেটাও চেষ্টা করতে হবে কিভাবে ওদের নিয়ে আসা যায়। আমি আর বলবো না, কারণ অনেক বলা হয়েছে এবং আমার থেকে বেশি বিদ্বান তোমাদের অনেক বেশি বিদ্যা আমরা পড়ে পড়ে শিখেছি, দেখে শিখেছি, তোমরা নিজেরা হাতে করে শিখেছো। তো সবাইকে আমার কাছে ভালো লাগছে যে প্রোগ্রামে বিউটিফুল মানে অ্যাটেন্ডেন্স খুব ভালো লাগছে, এবং প্রত্যেকে এই যে জুনিয়ররা যেসব কোয়েশ্চেন করছে আমার মাথায় এসব কোয়েশ্চেন ছিল না, ট্রুলি স্পিকিং। আমাদের মাথায় এসব কোয়েশ্চেন নাই, ওদের মাথাতেই সুন্দর সুন্দর কোয়েশ্চেন আসছে, আরও আসবে। তোমরা ভালো থাকো, তোমাদের আমি মঙ্গল কামনা করছি সবার থেকে বেশি। আমাদের তো অনেক মঙ্গল কামনা হয়ে গিয়েছে, অনেক করেছো। সবাই ভালো থাকো। অ্যান্ড দিস আমার মনে আছে ওনারা যখন প্রথম 2011 সালে বোধহয় স্টার্ট করলেন কি না, আমি একদম মনে নাই, 11, তখন ওনাদের যে ঔষধটা এনেছিলেন সেইটা নিয়ে আমি করেছিলাম, কারণ আমি তখন বোধহয় ছিলাম এই যে। তারপরে এখন আবার আমি তাই বললাম যে আপনাদের তো ওই প্রথমটাতেই ছিলাম, তাহলে এটা তো ডেফিনেটলি থাকবো। সো ইনসেপ্টার সাথে একটা অন্যরকম সম্পর্ক আমাদের, যারা আমরা সিনিয়র আমাদের একটা অন্য একটা সম্পর্ক। তো আমি আবার ওয়েলকাম করি আরও ভালোভাবে। এখন শুনেছি দাম হলো 2000 কত যেন, 2500। তো এত এখানে দেখছো ইনসেপ্টার কত লোক, আচ্ছা যাই হোক, তেমন তাদের কোনো অভাব নাই, রিসোর্সের অভাব নেই। স্পেশালি আজকালকার দিনে ফার্মাসিউটিক্যাল রিসোর্স, দে আর ভেরি রিচ অ্যান্ড রিসোর্সফুল। সুতরাং আমাদের দেশের লোকদের যদি সাহায্য করতে চান, চিকিৎসা করতে চান, দাম কমাতে হবে আরো, সোজা কথা। ইট ইজ মাই ডিমান্ড। আমি মনে করি আমরা যারা এখানে আছি আমাদের সবার বিনীত অনুরোধ, কিন্তু অনুরোধটা কিন্তু বিনীত কিন্তু কড়া, যে দাম কমাতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Professor Dr. Shala Khatun Madam, for your nice and very informative speech. Your speech always guides us and encourages us. It is my proud privilege to request our Honorable Chief Guest, Professor Dr. T.A. Choudhury Sir, past President OGSB, to give his valuable speech. Sir. আজকের এই খুব জরুরি ইম্পর্ট্যান্ট যে মিটিংটা, তার সভাপতি ডক্টর ফেরদৌসী বেগম এবং আমার সহকর্মী যারা এখানে তোমরা আছো, আমি বাংলায় বলছি। উদ্দেশ্যটা কি? আমরা অনেক কিছু নিয়ে আলাপ করেছি, কিন্তু ভ্যাকসিনেশনের মেইন উদ্দেশ্য হলো এমন একটা গ্রুপ অফ, আমি বলবো বয়েজ অ্যান্ড গার্লসকে দেওয়া, দোজ হু আর নট স্টিল সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ। আমাদের মেইন উদ্দেশ্য কিন্তু যারা ভায়া পজিটিভ নেগেটিভ স্ক্রিনিং এগুলো না। মেইন উদ্দেশ্য হলো যে আমরা আমাদের ইয়াং গার্ল এবং বয়দের এই ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এই যে এটা করতে গেলে কেউ বলল যে গ্রামে গঞ্জে করা যাবে না, কেন করা বললো আমি জানি না। কেউ বলল যে আমাদের কাছে যারা আসে সাধারণত মারাই প্রথমে জিজ্ঞেস করে আমি টিকা নিতে পারবো কি না, কিন্তু সেইখানেই কিন্তু প্রশ্ন হলো মাকে বোঝাতে হবে যে আপনার টিকা নেওয়ার এখন যতটা জরুরি তার চেয়ে আপনার মেয়েকে টিকা দেওয়ার জরুরি অনেক বেশি। এই জিনিসটা কিন্তু সহজে
আমাদের সমাজে এত তাড়াতাড়ি অ্যাকসেপ্টেবল হয় না, অনেক কনভিন্সিং লাগবে। মানে টিটেনাসের টিকা দিতে যেটুকু কনভিন্সিং লাগে প্রেগনেন্ট মেয়েকে, এর চেয়ে অনেক বেশি কনভিন্সিং ওয়েতে তাকে কনভিন্স করতে হবে যে মেয়ের টিকা দিলে আলটিমেটলি বেনিফিট কী। তা আমি যে জিনিসটা মনে করি যে ইনসেপ্টার এই প্রোগ্রামটা খুবই মূল্যবান, কারণ তারা নতুন করে এই ভ্যাকসিনটা আমাদের দেশে, যেটা মাঝখানে পাওয়া যেত না, তারা এটা দেশে উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। এবং এ সম্বন্ধে তো প্রথম দিকে যদিও অনেক রেজিস্ট্যান্স ছিল, এখন আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে এই টিকা দিলে প্রোটেকশন হবে, এবং হাই ডিগ্রি অফ প্রোটেকশন, 100% প্রোটেকশন যদি নাও হয়, ইট উইল বি 90%। তাহলে এই যে টিকা দেওয়া, 2,500 টাকা যদি দাম হয়, তাও কিন্তু আমাদের অনেকের গরিব মানুষের হয়তো সামর্থ্য থাকবে না। সেই জন্য আমার উদ্দেশ্য হলো যে এটা আমাদের ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামে নিয়ে আসতে হবে। এটা অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা যখন রুবেলা আনতে চাচ্ছি এখন প্রিভেনশনের জন্য, তাহলে এটাকে কেন আমরা আনবো না? আমরা ওই ফাতালার একটা কথা বলতে চাই যে ম্যাটারনাল মর্টালিটি সম্পর্কে উনি বলেছিলেন যে ম্যাটারনাল মর্টালিটি কেন হয় তা আমরা সবাই জানি, কিন্তু আমরা পদক্ষেপ নিই না কেন? কারণ যারা মরে যাচ্ছে ওদের বাঁচানো উচিত কিনা সেই সম্পর্কে সোসাইটি এখনও শিওর না। তো আমাদের সোসাইটিকে কনভিন্স করতে হবে যে এই মারাত্মক রোগ থেকে নিস্তার পেতে হলে ভ্যাকসিনেশন অবশ্যই প্রয়োজন, এবং এই ভ্যাকসিনেশন যদি আমরা ইউনিভার্সাল করতে চাই, ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটা হবে না। এটা সামগ্রিকভাবে সরকারিভাবে যেভাবে আমাদের ইপিআই প্রোগ্রাম আছে, এবং এটা কিন্তু আমাদের ইপিআই প্রোগ্রাম ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা পৃথিবীতে একটা সবচেয়ে ভালো প্রোগ্রাম। এবং এই যে আমাদের নেটওয়ার্ক আছে, এর মাধ্যমে এই টিকাটা অতি সহজেই দেওয়া যাবে। তবে আমি অবশ্য অ্যাডভাইস করব এই স্টেজে বয়দের ইনক্লুড না করে খালি গার্লসদের ইনক্লুড করে এই টিকাটা আপাতত দেওয়ার জন্য। বয়েজদের প্রশ্ন নিয়ে এখনও কিছুটা কন্ট্রোভার্সি আছে, তবে মেয়েদেরও যদি আমরা দেই খালি, তাহলে কিন্তু দেয়ার উইল বি হাই ডিগ্রি অফ কী বলবো প্রিভেনশন অফ সার্ভাইকাল ক্যান্সার। তো এইটাই আমার হলো যে আমরা সবাই মিলে সমবেতভাবে পলিসি মেকারদের কনভিন্স করার চেষ্টা করব এই টিকার প্রয়োজনীয়তা, এবং এটা যাতে অতি সহজেই এবং অচিরেই গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামের মধ্যে চলে আসে। সেটা আমাদের ঠিক আছে, খালি টিকাটা কিনে এই ইপিআই প্রোগ্রামের মধ্যে ইনক্লুড করলেই এটা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যাবে। স্ক্রিনিংয়ের ব্যাপার যেগুলো আছে সেগুলো পরে, সেগুলো যারা সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যারা সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ এখনও না, তাদের স্ক্রিনিংয়েরও কোনো প্রয়োজন নাই, সরাসরি বয়স অনুযায়ী টিকা দিয়ে দিলেই কাজটা হবে। আমার মনে হয় প্রফেসর সাহেলাও বলেছেন মিডিয়াকে ইনভলভ করতে হবে, আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ইনভলভ হতে হবে, এবং যারা আমাদের পত্রপত্রিকা লেখেন তাদেরও মানুষকে কনভিন্স করতে হবে যে দিস ভ্যাকসিন ইজ ভেরি এফেক্টিভ এগেনস্ট দ্য সাবসিকুয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট অফ ক্যান্সার সার্ভিস। অনেকে এই টিকার সাথে ক্যান্সারের সম্পর্কটা দেখতে পায় না, কিন্তু এই জিনিসটা তাদেরকে কনভিন্স করতে হবে। এবং আমি যদি একবার কনভিন্স করতে পারি ওর মাকে যে প্রয়োজনীয়তা, এর ইম্পর্টেন্স, তাহলে অবশ্যই তারা এগিয়ে আসবেন মেয়েদের এই টিকা দেওয়ার জন্য। এটাই আমার হলো একমাত্র। এই অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল, আমরা মাঝখানে অনেক মা আমাদের কাছে আসছে টিকা পাওয়া যায় না, টিকা আমরাও জানি টিকা পাওয়া যাচ্ছিল না মাঝখানে। এখন দেশে যখন প্রোডাকশান হচ্ছে, আমরা অবশ্যই আশা করব যে ইনসেপ্টার প্রোডাকশান এরকম হবে যাতে দেশে এর অভাব কোনো সময় হবে না। তো ইনসেপ্টারকে অনেক ধন্যবাদ এই টিকা ইন্ট্রোডিউস করার জন্য এবং ইন্ট্রোডাকশনের আগে এই ধরনের একটা মিটিং করার জন্য। আমার আশা আছে যে মানুষ কনভিন্স হবে এবং
অচিরেই এই টিকা হয়তো আমাদের অধিকাংশ ছোট ছোট মেয়েদেরকে দিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এর এফেক্ট হয়তো আমরা এখন দেখতে পাবো না, দেখতে পাবো 2-3 ডিকেড পরে, যখন ক্যান্সারের ইনসিডেন্স ড্রাস্টিক্যালি কমে আসবে। তো সবাইকে আবার ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। যার যার অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে আমরা জানি, সময়ের সংক্ষেপের জন্য এরা আমাদের প্রোগ্রাম একটু কাটেল করতে হলো। তো তোমরা এই সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরও, আমি ফেরদৌসকে রিকোয়েস্ট করবো ইনসেপ্টটা নেয়, এমনকি সোসাইটির উদ্যোগেও মাঝে মাঝে এই ধরনের প্রোগ্রাম করার জন্য, যাতে আমরা এই টিকা কীভাবে দেওয়া যায়, তার সুবিধা অসুবিধা প্রতিবন্ধকতা সব জিনিসগুলো আমরা সবসময় আমাদের মাথার মধ্যে সবসময় থাকি। তো ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Professor Dr. T.O. Chaudhary, sir, for your valuable remarks. Now, I would like to request our Honorable Chairperson, President of OGSB, Professor Dr. Ferdowsi Begum, Madam, to deliberate her valuable speech. আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। এখন একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে, কে কত সাইলেন্টলি খেতে পারেন। ইয়েস, ওপেন কম্পিটিশন। কাঁটা চামচের শব্দ শোনা যাচ্ছে, শব্দটা একটু আস্তে হলে ভালো হয়। ধন্যবাদ। টুডে ইজ এ ভেরি স্পেশাল ডে, ভেরি ভেরি স্পেশাল ডে। একটু চোখ বন্ধ করে রিয়েলাইজ করি আমরা কি ভীষণ ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে আমরা ছিলাম, কি ভীষণ ফ্রাস্ট্রেশন। প্রত্যেক দিন সকালে ঘুম ভাঙতো যে এই দেশের সার্ভাইকাল ক্যান্সার যেটার এলিমিনেশন সম্ভব, সেই জন্য আমাদের হাতে খুব কম জিনিস আছে। বিশেষ করে টিকা একটা বিশাল ঢাল তরোয়ার, যেখানে 90% ক্যান্সার ঠেকিয়ে দেওয়া সম্ভব, সেখানে আমরা জিরো। আলহামদুলিল্লাহ, এবং থ্যাংকস টু ইনসেপ্টা। আই থিঙ্ক দেয়ার শুড বি এ বিগ ক্ল্যাপ। যাদের যাদের হাত খালি আছে, লেট আস ক্ল্যাপ ফর ইনসেপ্টা। It's a really very proud and important day for the nation of Bangladesh, and especially for the gynecologists, and very especially for the gynecological oncologists. সুতরাং আমরা আশা করি প্রাইভেট মার্কেট যথেষ্ট কভারেজ দিতে পারবো। এখানে কয়েকটা প্রশ্ন হয়েছে, একটা হচ্ছে বায়োভ্যালেন্ট, কোয়াড্রিভ্যালেন্ট, ন্যানোভ্যালেন্ট। আপনারা যদি দাম দেখেন এবং এফেক্টিভিটি দেখেন, তাহলে অবশ্যই বায়োভ্যালেন্টটা সবচেয়ে কস্ট এফেক্টিভ, নাম্বার 1। অ্যান্ড কাভারেজের দিক থেকে যদি দেখা যায়, দেয়ার আর স্টাডিজ যেখানে বলা হয়েছে দের ইজ ভেরি লিটল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কাভারেজ, বিকজ স্যার একটু আগে পাশে বসে বলছিলেন যে দ্য আদার যেটা ন্যানোভ্যালেন্ট যেগুলো কভার করে, সেই সমস্ত ভ্যাকসিন সাধারণত ছেলে মেয়ে সবাইকে দেওয়া হয়। এগুলো ওয়াচ আদার যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে প্রিভেন্ট করে। সার্ভাইকাল ক্যান্সারের সাথে সরাসরি যেগুলো জড়িত, সেগুলোর জন্য বায়োভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন যথেষ্ট এফেক্টিভ। সুতরাং উই গট দ্যাট অ্যান্সার। এখন যেই প্রশ্নটা সবাই করছেন সেটা হচ্ছে ওয়্যার আর উই রিগার্ডিং ইপিআই প্রোগ্রাম। আমি চেষ্টা করেছিলাম, আমরা ওজিএসপি থেকে চেষ্টা করেছিলাম, গভর্নমেন্টের ইপিআই থেকে একজন পার্সন যদি আজকে এখানে আসতেন, উনি আমাদেরকে বলে দিতেন হোয়াট ইজ দ্য প্রোগ্রাম, কিন্তু গভর্নমেন্টের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে, ওনারা সব প্রোগ্রামে যেতে পারেন না। সুতরাং সেইখান থেকে বোধহয় কিছু ব্যাপার আছে, কিন্তু যেটা ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে এই যে আপ্রাণ চেষ্টা, যেটা ফজলুল করিম স্যার বলেন, আমাদের সকলে বলেন, কেউ প্রকাশ্যে করছেন, কেউ সাইলেন্টলি করছেন। ওজিএসবি তো বহুত কড়া সোসাইটি দিয়েছে, চিঠি দিয়েছে সরকারকে, এবং প্রত্যেক মাসে একবার করে খোঁজ নেওয়া হয় ওয়্যার উই আর। গ্যাভির জন্য কোভিড-19-এর জন্য সারা পৃথিবী ভ্যাকসিনেশনে অনেকটা একটু পিছিয়ে গেছে। হোয়াট এভার, এখন যেটা আমাদের জন্য সুখবর, ইনশাল্লাহ 2023 সাল থেকে উইল হ্যাভ ফ্রি সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন ইন ইপিআই প্রোগ্রাম। সুতরাং এইটা আমাদের জন্য আশা করি একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট হতে যাচ্ছে। এবং সরকার যেটা প্রথমে করবে, আমাদের যে কোহোর্ট, মানে কোহোর্ট অফ 9 to 14, সবাইকে একসাথে ভ্যাকসিন দেবে, সবাইকে একসাথে ভ্যাকসিন দেবে। সেইখানেই গ্যাভি একটু হেজিটেট করছে, কারণ আমরা এত ভ্যাকসিন চেয়েছি যে গ্যাভির একটু সময় লাগছে সেজন্য। কিন্তু হোপফুলি গভর্নমেন্ট খুব আশাবাদী যে আমরা পুরো ভ্যাকসিনটা পাবো, এবং ফেজ ওয়াইজ স্কুলের বাচ্চাদেরকে আমরা এই প্রোগ্রামটার ভিতরে নিয়ে আসবো এবং ভ্যাকসিনেট করে দেবো। তারপরে যেটা হবে, ওয়ার্ল্ড যদি ডিসাইড করে যে একটা ডোজ, তাহলে দেখেন আমাদের কাভারেজ হয়ে গেল, এবং তারপরে ইট উইল বি ইন রেগুলার এপিআই ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম। কিন্তু মনে রাখবেন,
ইপিআই কিন্তু পুরা দেশকে কভার করতে পারবে না। দেয়ার ইজ এ বিগ রোল অফ প্রাইভেট মার্কেট এবং সেখানে আমাদের রোল কিন্তু প্রচণ্ড। এবং লেট আস স্টার্ট ফ্রম টুডে। অনেকে শুরু করে দিয়েছেন, আমাদেরকে কিন্তু এই ফ্যাসিলিটিটা নিতে হবে। ইনসেপ্টটা 80,000 ডোজ নিয়ে এসেছে, আমরা বলবো ইনসেপ্টের নেক্সট ডোজ তৈরি করার আগে আমরা এটা শেষ করব, পারবো না? আমাদেরকে পারতেই হবে। এতদিন আমরা বলেছি নাই কেন ভ্যাকসিন, এখন আমাদেরকে জোরে সোরে লাগতে হবে যে আমরা কয়েক মাসের মধ্যে 80,000 ডোজ শেষ করে বলবো আরও আনেন, আরও আনেন, আরও আনেন। এবং আমাদের আরও কোম্পানিরা তৈরি করতে যাচ্ছে। যে প্রশ্নটা উঠেছে অ্যান্টিন্যাটাল কেয়ারের সময় আমরা রিকমেন্ড করবো কি না সার্ভাইকাল স্মিয়ার মানে স্ক্রিনিং, এটা কিন্তু উন্নত বিশ্বে সব দেশে আছে। প্রেগনেন্সিতে আসলে করা হয়, আমাদের তো নানান লিমিটেশন যাচ্ছে। সেই জন্য WHO কখনো ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য ভ্যাকসিন স্ক্রিনিংটা অ্যান্টিন্যাটাল কেয়ারের প্রোটোকলের ভিতরে নাই, কিন্তু করতে তো নিষেধ নাই। সোজা অ্যান্সার। কোল্ড চেনের ব্যাপারে কথা উঠেছে। কোল্ড চেন সরকারের তো অসম্ভব ভালো কোল্ড চেন, আমার মনে হয় এরকম কোল্ড চেন পৃথিবীতে খুব কম আছে, বাংলাদেশ যেভাবে করে। কিন্তু আমরা যারা দিব প্রাইভেট মার্কেটে, তারা যেন একটু নজর রাখি আমাদের ভ্যাকসিনগুলো কোথায় থাকে, এটা কিন্তু আমাদেরও রেসপন্সিবিলিটি। ইনসেপ্টা উইল ডু দেয়ার বেস্ট, তারা করে এসেছে, তারা নাবালক নয় ভ্যাকসিনের। আমরা দেখেছি কী পরিমাণে স্ট্রেংথ, উই আর রিয়েলি প্রাউড যে ভ্যাকসিন দিয়ে ভরে দিয়েছে ইনসেপ্টা বাংলাদেশকে। সুতরাং আশা করি দেখেন কিপ ইট। রেকর্ড কিপিং, রেকর্ড কিপিংয়ের দুইটা অ্যাসপেক্ট। একটা আমরা জানি ডিএইচএস, পিয়া খুব ভালো করে জানে, অনেক খেটেছে। এবং আমি জানতাম না জিনিসটা খুব ভালো করে, যেটা কয়েকদিন আগে ইউনিসেফের একটা মিটিংয়ে MIS-এর লাইন ডাইরেক্টর ছিলেন, উনি বলছিলেন যে আমাদের কিন্তু ক্যান্সার রেজিস্ট্রি আছে কিন্তু লিমিটেড পর্যায়ে, এবং ওই স্ক্রিনিংয়ের জন্যই ওইটুকু আছে, তারপরে কিন্তু আর নাই। তো সুতরাং আমাদেরকে এইখানটায় অনেক কাজ করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে, যে কথাটা উঠেছে এবং কিছুটা আলোচনাও হয়েছে, আমরা যে ভ্যাকসিনেশনগুলো দিব, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 90-70-90, অর্থাৎ আমাদের 90% কাভারেজ করতে হবে ভ্যাকসিনেশনের। তো আমরা যে 80,000 ডোজ দিব, এটা যদি গন্তির মধ্যে না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা এত যে কষ্ট করছি সেটা আউট থেকে যাবে, মানে আমরা কখনো ডিএইচএসে ঢুকতে পারছি না। সুতরাং দেয়ার শুড বি এ লিঙ্ক। তো লিঙ্কের প্রথম পর্যায়ে সরকারের সাথে আমরা কিভাবে লিঙ্ক করব, তার আগের পর্যায়ে যেটা আমরা করতে যাচ্ছি, এবং যেটা ইনসেপ্টের সাথে অলরেডি, এবং আই এম থ্যাঙ্কফুল অফ দ্য OGSB গ্রুপস। OGSB যে গ্রুপটা নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা আলোচনা করার জন্য বসেছিলাম, তারাই বলেছে যে 80,000 ডোজের হিসাব রাখতে হবে। তো সেই হিসাব রাখার জন্য ইনসেপ্টটা যাদের কাছে ভ্যাকসিন সাপ্লাই করবে তাদেরকে একটা কার্ড দেবে, সেই কার্ডের একটা পোর্শন আপনার পেশেন্টকে দিয়ে দেবেন, একটা আপনারা রেখে দেবেন, সেটা ইনসেপ্টটা কালেক্ট করে নেব, এবং অ্যাকর্ডিংলি দে উইল কিপ দ্য ডেটাবেস। সুতরাং উই ক্যান কিপ দিস ডেটা। আপনাদেরকে বলবো অ্যাডভোকেসি আর অ্যাওয়ারনেস চালিয়ে যেতে। স্যার খুব সুন্দর করে বলেছেন, এবং মিডিয়াকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের অনেকেই প্রতিদিন প্রোগ্রাম করেন টিভিতে, তারপরে কি বলে ওয়েবসাইটে তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে। সুতরাং সবাই আগামী 1 মাস শুধু সার্ভাইকাল ক্যান্সারের কথা বলি, আমরা জাতিকে অ্যাওয়্যার করি যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার খুব গুরুত্বপূর্ণ, অনেকভাবে কথা বলা যায়। এবং আমাদের এই 90-70-90-র মধ্যে 90কে তো আমরা হাতে নিলাম, বাকি 70-90 যেন বাদ না যায়, সেটা আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। যে কথাটা বলা হয়েছে যে ইপিআই এই প্রোগ্রামটা, ইন্ট্রোডাকশন অফ সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিনেশন ইন দ্য ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামের ভিতরে অনেক কান্ট্রিতে ফেল করেছে, কোয়েশ্চেনের সম্মুখীন হয়েছে। এবং আমরা জানি সেই কোয়েশ্চেনগুলো কেন এসেছিল, সেগুলো প্রকাশ্য, সেগুলো ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। বিশেষ করে আমি ইনসেপ্টটাকে বলবো আমাদেরকে অ্যাওয়্যার করার জন্য এবং মেনে চলার জন্য, যেন কোনোভাবে আমাদের এই প্রোগ্রামের উপরে কোনো রকম হুমকি না আসে। দুইটা ইনফরমেশন আমি এখানে দিতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে OGSBর গোল্ডেন জুবিলি সেলিব্রেশনের জন্য প্রোগ্রাম হতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ 6 অথবা 7 তারিখ ডিসেম্বর মাসে, আমরা সবাই সেখানে পার্টিসিপেট করব। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে 8 তারিখে নরসিংদীতে হিস্টোস্কোপি ওয়ার্কশপ হবে। যারা যোগদান করতে চান লাইভ অ্যান্ড তারা কিন্তু প্লেনারিতে তারা করতে পারেন। এখন শেষ করব আমি একটা জিনিস দিয়ে, সেটা হচ্ছে রোল অফ OGSB। আমার মনে হয় বাংলাদেশে কেন, সারা পৃথিবীতে এরকম স্ট্রং সোসাইটি খুব কম আছে। উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল টু এই যে দুইজন মানুষ বসে আছেন, শালা ম্যাডাম আর টিএ চৌধুরী স্যার, এবং অনেকে আজকে এখানে নাই, তাদের প্রতি আমাদের অসংখ্য কৃতজ্ঞতাবোধ এবং ধন্যবাদ। OGSBকে এইখানে নিয়ে আসার জন্য আমি সেদিন আনোয়ার ভাইকে লিখেছি, সামহাও আই এম কানেক্টেড টু আনোয়ার ভাই অ্যান্ড শাহাবুদ্দিন স্যার অ্যাজ ওয়েল।
তো আনোয়ার ভাইকে লিখেছি যে আপনারা আজকে আমরা যে সুমধুর ফলটি উপভোগ করছি, আপনারা সেই গাছের বীজটি বুনেছিলেন। সুতরাং আপনারা যারা বীজ বুনেছেন, সে গাছে পানি ঢালার দায়িত্ব আমাদের। সে গাছকে ছেটে সুন্দর করে বেছে বড় করে রাখার দায়িত্ব আমাদের। আমরা পারবো না, আমাদের পারতেই হবে, আরও সুন্দর করতে হবে। উইল বি দ্য বেস্ট সোসাইটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইনশাল্লাহ। এখন আমাদের এই ব্যাপারে যেটা কাজ, সেটা হচ্ছে কাভারেজ। সুতরাং প্রাইভেট মার্কেটের কাভারেজ আমরা করি, কিন্তু আমাদের কিন্তু অ্যাডভোকেসি ম্যাটেরিয়াল কম আছে, অ্যাওয়ারনেস রেজিং ম্যাটেরিয়াল কম আছে। সুতরাং এই ব্যাপারে উই নিড হেল্প। কোয়ালিটি কন্ট্রোল অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমাদেরকে এই কাজটা করতে হবে। এবং ওজিএসবির আরেকটা কাজ হচ্ছে নট অনলি ভ্যাকসিনেশন, আমাদের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম। এই ব্যাপারে যারা যারা ইনোভেটিভ কাজ করছো, পিয়াতার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সরকার এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এবং ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা আমরা যেন ঠিকমতো নজরদারি করি। ফর্মালি ইনসেপ্টটা ধন্যবাদ দেবে, কিন্তু তার আগে আমি আগেও বলেছি, প্রথমে মহান আল্লাহ তাআলাকে ধন্যবাদ, ইনসেপ্টটাকে ধন্যবাদ এটা নিয়ে আসার জন্য। থ্যাঙ্কস টু ডিজিডিএ কিন্তু অনেক জায়গায় আটকে দেয়, কিন্তু খুব ভালোভাবে এটা পার করে নিয়ে আসতে পেরেছি। এবং অফকোর্স থ্যাঙ্ক টু আওয়ার আমব্রেলা, দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ। দে আর সো কোঅপারেটিভ ইন এভরিথিং, উই রিয়েলি থ্যাঙ্ক ফর দেম। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আমাদের সোসাইটির লোকদের কাছে, আমাদের সকলের কাছে, কয়টা রিসার্চ আমরা অনকোলজির উপরে করেছি, কয়টা রিসার্চ আমরা সার্ভাইকাল ক্যান্সার নিয়ে করেছি, কতগুলো ডেটা রেখেছি? সুতরাং এই যে আমরা এখন যে প্রোগ্রাম করছি, প্রত্যেকটা জায়গায় যেন আমরা ডেটা রাখি। এবং আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল যে ইনসেপ্টটাকে এই কথা আমরা বলেছিলাম যে আপনারা যে ভ্যাকসিনটা লঞ্চ করলেন, আপনাদের ভ্যাকসিনের এফিকেসি কি, আর ইউ গোয়িং টু কিপ দিস ডেটা? সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর মুক্তাদির বলেছেন যে, মিস্টার মুক্তাদির বলেছেন যে দেয়ার উইল বি স্টাডি, এবং সঙ্গে সঙ্গে উনি বলে দিলেন, আরেফিন এখানে বসা আছে, যে এটার জন্য স্টাডি হয় এবং সেই স্টাডিতে যে ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া হবে সেগুলো ফ্রি দেওয়া হবে। ওজিএসবি গোয়িং টু ডু দ্যাট। Thank you so much. I thank the organizers, INSEPTA once again, and of course, Sonargaon Authority. Thank you so much. Thank you, Professor Dr. Firdausi Begum, Madam, for your nice speech. It is the time for launching session, and I am hand over the mic to Tasnia Malik from INSEPTA Pharmaceutical. Thank you, Dr. Farhana Kalam, Madam. Dear audience, the special moment has come for which we have been waiting for a long time, the launching of our HPV vaccine. Now, I would like to request our chairpersons, chief guests, speaker and executive director of INSEPTA Pharmaceuticals Limited to press the button and to inaugurate our new revolution in cervical cancer prevention, Papillovax. Now, thank you all. Now, I would like to hand over to Dr. Farhana Kalam, Madam. We are at the end of our session. It is award giving session.
First, I would like to request our chairperson, Professor Dr. Firdausi Begum Madam, to give away the crest to Professor Dr. Sabera Khatun Madam. Now, I would like to request our Honorable Chairperson Madam to give away the crest to Farhana Laiju. Now, I would like to request our Chairperson Madam to give away the crest to our Chief Guest, National Professor Dr. Shala Khatun Madam. I would like to request Professor Dr. Firdausi Begum Madam to give away the crest to our Chief Guest, Professor Dr. T.A. Chaudhuri Sir. Dear audience, it is the end of our session, and now Dear audience, sorry for the interruption. Now we'd like to request our chief guest, National Professor Shala Khatun Madam and Professor Dr. T.A. Chaudhuri Sir, to hand over the crest to our chairperson, Professor Dr. Firdausi Begum Madam. Now I handed over the mic to Tasnia Malik from Incepta Pharmaceuticals. Thank you, Dr. Farhana Kalam. Now, I'd like to request Dr. E.H. Arifin Ahmed, Executive Director, Marketing, Incepta Pharmaceuticals Limited, to give away vote of thanks and conclude the session. সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমাদের কিংবদন্তি তুল্য টিচার এবং চিকিৎসক প্রফেসর টি.এ. চৌধুরী স্যার, প্রফেসর শাহলা খাতুন ম্যাডাম, ওনারা এই প্রোগ্রামে এসেছেন, এতক্ষণ ধরে রয়েছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। প্রফেসর ফেরদৌসি ম্যাডাম, সাবেরা ম্যাডাম, গুলশানার ম্যাডাম এবং উপস্থিত সকল ডাক্তারবৃন্দ, আমার কলিগস, আসসালামু আলাইকুম। আমি শুধু আমি জানি কাউরির এখন ধৈর্য নাই, তারপরে একটা কথা বলবো। যেহেতু চিফ গেস্ট প্রফেসর টি.এ. চৌধুরী এবং শাহলা ম্যাডাম ভ্যাকসিনটার প্রাইস নিয়ে একটু কথা বলেছেন, প্রাইজের ব্যাপারে বলবো স্যার, আপনারা দেখবেন যে প্রাইসটা সাধারণত ডিপেন্ড করে হচ্ছে র ম্যাটেরিয়ালসের দামের সাথে, ওয়ার্ল্ড মার্কেটে র ম্যাটেরিয়ালসের দামের সাথে। যদি এরকমও আপনারা দেখেছেন কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস আমরা বেশি দিয়েছি, র ম্যাটেরিয়ালসের দাম কমেছে, আমরা ওইটা আবার কমিয়ে দিয়েছি। আবার কোনো প্রোডাক্ট এমন হয়েছে যে এখন আমি কম দামে পাচ্ছি, র ম্যাটেরিয়ালসের দাম বেড়ে গেছে, আবারও আমাকে যে র ম্যাটেরিয়াল দামটা বাড়াইতে হয়। এবং আমি জানি এটা খুবই একটা বদারসাম ব্যাপার। এবং এই ভ্যাকসিনটা প্যাপিলোভ্যাক্স সারা পৃথিবীতে মাত্র একটা বা দুইটা সোর্স আছে যারা এর র ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করে। এর র ম্যাটেরিয়ালস পাওয়াও অনেক কঠিন। এই জন্য
প্রফেসর ফেরদৌসী ম্যাডাম আমাকে সেভারাল টাইমস ফোন দিয়ে বলেছে তোমরা এই ভ্যাকসিন আনছো না কেন, এটা তো আমাদের খুব দরকার, নিয়ে আসো। কিন্তু আমরা আনতে পারি নাই শুধুমাত্র এতদিন এই আনঅ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য সাপ্লায়ার, র ম্যাটেরিয়াল সাপ্লায়ার। তো আমরা ইনশাল্লাহ এইখানে আমরা থাকবো না। আপনারা জানেন ইনসেপ্টা প্রথম থেকেই সামথিং ডিফারেন্ট কিছু করে। আমরা অলরেডি ভ্যাকসিন কোম্পানি করেছি, আমরা এখন র ম্যাটেরিয়ালস তৈরিতে হাত দিয়েছি। ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদেরকে আপনারা সাপোর্ট দেন। আমরা এখন র ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি। অলরেডি আপনারা জানেন ভ্যাকসিন থেকে মেনি ভ্যাকসিন, যেটা মেনিঙ্গোকক্কাল ভ্যাকসিন, র্যাবিস ভ্যাকসিন, হেপাটাইটিস বি, এগুলো আমাদের র ম্যাটেরিয়ালসে আমরা তৈরি করে ফেলেছি এবং এগুলো দিয়েই এখন আমরা মার্কেট করছি। এবং আমরা যদি র ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করতে পারি, এই দামের 4 ভাগের 1 ভাগ দামে আমরা এই দেশে লঞ্চ করতে পারবো যদি আমরা সেই সক্ষমতা অর্জন করি, এবং ইনশাল্লাহ আমরা তা করব। আমরা সেই পর্যায়ে গেছি। আরেকটা ইস্যু খুব উঠে এসেছে কোল্ড চেইন ভ্যাকসিনের, কোল্ড চেইনের ব্যাপারে। আপনারা এই ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত থাকেন, ইনসেপ্টার রোবাস্ট কোল্ড চেইন সিস্টেম আছে, যেটা আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে আছে। আমরা সিঙ্গেল ডোজ ভায়াল 18 কোটি রাখতে পারবো, মাল্টিপল ডোজের ভ্যাকসিন আমরা 50 কোটি রাখতে পারবো। এই বড় পরিসরে আমাদের কোল্ড চেইন সিস্টেম আছে। ওখান থেকে নেমেই আমরা ডিপোতে দিই বিভিন্ন কোল্ড চেইন ভেহিকেলের মাধ্যমে। আপনারা সবাই হয়তো রাস্তাঘাটে দেখবেন যে কোল্ড চেইন ভেহিকেল চলে ইনসেপ্টার, সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের যথেষ্ট আছে, সেগুলা দিয়ে আমরা ডিপোতে দিই। আমাদের 26টা ডিপো, প্রত্যেকটাতে আলাদা কোল্ড চেইন রুম আছে, যেখানে 2 to 8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মেনটেন করি। সেখান থেকে যে কারোর কাছে পৌঁছে দিব বা ফার্মেসিতে বা কোনো একজন পেশেন্টের হাতে হাতে দেব, তার জন্য আমাদের ছোট ছোট কোল্ড চেইন বক্স আছে, যেটা 4 ঘন্টা পর্যন্ত 2 to 8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মেনটেন করতে পারে। কাজে আপনারা এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রাখেন না, আমাদের কোয়ালিটি এবং সব কিছু ঠিক আছে। আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েন, আমরা যেন এই র ম্যাটেরিয়ালসটা নিজেরা তৈরি করতে পারি, এবং এটা আমাদের করতেই হবে। কারণ আপনারা জানেন বাংলাদেশ অলরেডি মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে চলে গেছে। এখন এলডিসির অপরচুনিটিগুলো আমরা নিতে পারবো না আগে যা পারতাম। কিছুদিন পরেই হয়তো আমরা প্যাটেন্ট ড্রাগগুলো কপি করতে পারবো না, যার ফলে তখন এই র ম্যাটেরিয়ালস নিজেদের তৈরি করা ছাড়া উপায় থাকবে না। এই জিনিস ইনসেপ্টা বুঝে ইনসেপ্টা কাজ শুরু করেছে। শুধু দরকার আপনারা আগে যেরকম সমর্থন দিয়েছিলেন সেই রকম সমর্থন অব্যাহত রাখেন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Dr. E.H. Arifin Ahmed. Dear doctors, your presence to this seminar will definitely inspire INSEPTA to do more in this regard. So thank you once again for being with us and made this scientific seminar a very successful one. Thanks for your active participation in this program. Allah Hafiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected physicians and distinguished guests, Assalamu alaikum. I am Dr. Farhana Kalam, Consultant Gynae Oncology, NICRH. A humble member of OGSB, would like to welcome you all in our today's scientific seminar on an effort towards a cervical cancer-free nation. All of us are aware that how important cervical cancer is in national and international perspective. WHO has declared that cervical cancer can be eliminated totally, but for us it is a long way to go. So today we will discuss one of the elements of the WHO 90-70-90 target by the year 2030, that is HPV vaccination. In today's program, there will be 2 scientific presentations. One is by the prominent gynae oncologist of our country and another one from INSEPTA Pharmaceuticals. Then the program is followed by launching session and award giving ceremony. In today's program, we have our honorable chairperson, Professor Dr. Ferdowsi Begum Madam, President OGSB. We are
We are honored to have as chief guest Professor Dr. C.A. Choudhury Sir, recipients of Independence Award and past President OGSB, and National Professor Dr. Shala Khatun Madam, past President OGSB. And our speakers today's session, Professor Dr. Sabera Khatun Madam, Founder Chairman, Department of Gynae Oncology, BSMMU. Farzana Laiju, Manager, Marketing Strategy Department, Incepta Pharmaceuticals. I humbly request of our chairpersons with the distinguishers to come upon the stage. Sir and Madam, please. Excuse me, Professor Dr. Sabera Khatun Madam, Founder Chairman, Gynae Oncology, BSMMU. Madam, please come on the stage. Professor Dr. Sabera Khatun Madam. Dr. E.H. Arifin Ahmed, Executive Director, Marketing, Incepta Pharmaceuticals Limited. Thank you all. We will start our session by recitation from Holy Quran by Dr. Begum Shamsun Nahar Kona, Consultant, Center for Women and Child Health. Dr. Begum Shamsun Nahar Kona. Respected physicians, please, and distinguished guests, please
our respected guests and physicians, please be seated. Respected teachers and dear audience, Assalamu alaikum. আমি এখন পবিত্র কুরআন কারিমের সূরা ফাতিহার প্রথম রিসাইট করছি, এরপরে এর মর্মার্থ তুলে ধরব। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আমিন। সূরা ফাতিহার মর্মার্থ: আমি আশ্রয় চাচ্ছি একমাত্র সত্য উপাস্য আল্লাহ তাআলার নিকট শয়তান তথা এমন ব্যক্তি ও বস্তু থেকে যা মানুষকে সবসময় এবং সবচাইতে বেশি পরিমাণ অকল্যাণের পথে ডেকে নিয়ে যায়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুরু করছি একমাত্র সত্য উপাস্য আল্লাহ তাআলার নামে, যিনি আর রহমান অর্থাৎ সুবিশাল রহমতের আধার, সবসময় এবং সবচাইতে বেশি পরিমাণ, যিনি আর রাহিম, যিনি সকল সৃষ্টিকুলকে তার সেই রহমতকে পৌঁছে দেন সবসময় এবং সবচাইতে বেশি পরিমাণ। পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং সম্মানের সাথে একমাত্র সত্য উপাস্য আল্লাহ তাআলারই প্রশংসা করছি, যিনি প্রতিটি সৃষ্টির স্রষ্টা, মালিক এবং সাস্টেইনার। তিনি হচ্ছেন বিচার দিনের মালিক, যেদিন